ஹலமத்திய பீபம் ஹலமத்திய பீவன் ஹலமத்திய. ஓ மண்டைக்குள்ள ஏத்தி விட்டாங்க ரீல்ஸ் கீல்ஸ்ன்னு போட்டு ஹலமத்தியும் பல நாட்களாக லாகின் செய்யாமல் டெசர்ட்டடாக கிடைக்கிறது என் அக்கௌண்ட். ஜோகோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இப்போ தான் உங்களை கேமில் பார்த்தேன். கேம்லையா? எந்த கேமில்? ஓ இல்லையா? வணக்கம் என்றையா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். காபீர் ஹாய் ப்ரோ, ஹவுஸ் லைஃப் மாஸ்டர் ஐயா வாங்க ஐயா. பிட்டி என்னன்னு பார்த்தா 45 இருக்குது. இன்னும் என்கனோமியா ஈவெண்ட்டே பண்ணல. ஏமிக்கோ வந்துடும் போலியே. கார்த்திகேயன் வணக்கம் ஐயா. வெங்கட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். யோ இது டொமைன் போலாயா? வாட்ஸ் யுவர் ஃபேவரட் சாங் என்றையா? ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஒன்று சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபேவரட் இருக்குல்ல, அது ஒன்று சொல்லுங்க. என்ன பஞ்சாயத்துக்கு வந்திருக்க? இங்க கூடி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வணக்கமா. Let me weave you a verse. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. இந்த செப்டர்ஸ் அடிக்க சொன்னா மட்டும்தான் டெய்லி கொஸ்டி இரிட்டேட்டிங் ஆகுது. இந்த வரேன் விசி வாயா. ராகுல் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. 12 வாட்சிங் நன்றிகள் கூடி மக்களை மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க. லைஃப் போகுது ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி போகுது? எனக்கு நிற்கிது ப்ரோ, அடித்து துரத்தலான்னு இருக்கேன். இனிமேல் தான் சாங்குனா என்னங்க கொண்டே போடுவேன். உள்ள மியூசிக் சேனலில் உட்காந்து பாட்டு கேட்க வேண்டியது, இங்கேருந்து சாங்குனா எனக்கு கேட்க வேண்டியது. பிக் ஃபேன் ஐயா விநாயக். 5 ஸ்டார் கேரக்டர் ஐ காட் எஸ்டர்டே. என்ன 5 ஸ்டார் ப்ரோ கிடச்சிது வெங்கட் ப்ரோ? இப்போ அரபி குத்து தான் மண்டையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் ஃபேமஸ் வந்து மனநிலை மல்லாக்க கிடக்குது நண்பா. அது ஆல் டைம் ஃபேவரட் வந்து ஹை ஆன் லவ். அது கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜன்னலோரமாய் That's my all time favorite. Red Eye hi bro. Body and mind. இங்க இன்னொன்னு ஒண்ணுதான் இருக்கு, இன்னொன்னு காணோம். யோ இன்னொன்று எங்கேயா பக் ஆயிடுச்சா? இல்லை எங்கள் அண்ணுக்கு தெரியலையா? இங்கே தான் இருக்கா? சனியம் முடிச்ச பில்லர் பக்கத்துலேன்னு இருந்திருக்கேன். அதுவும் எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு காமிக்குது பாதி. ஃபைபர் போட்டும் 80 ms தான் வருது. எனக்குலாம் 120 ms வருது ஐயா. 80 msங்கிறது கம்மி, 80 ms தான் இல்லை. இரியா டெய்லி கமிஷன் முடிச்சுக்கிறேன். வெங்கட் சொல்லுங்க ப்ரோ. கேன் ஐ யூஸ் டிலூக் டிபிஎஸ் ஆர் சாங்கியன் டிபிஎஸ்? டிலூக் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, தாராளமாக. டிலூக்கையும் சாங்கியனையும் ஒரே டீமில் கூட யூஸ் பண்ணுங்க, தப்பு இல்லை. ஆனால் ஸ்கில் படாதீங்க, அது எப்படியும் ஒர்க் ஆகாது. டிலூக்கோட அல்ட்டை தட்டி விட்டு சாங்கியனோட அல்ட்டை தட்டி விட்டு அப்புறம் டிலூக்கை தடிக்கலாம். ஆனால் அது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். ஸ்கில் வந்து சாங்கியனோட ஸ்கில் போட்டால் டிலூக்கோட அல்ட்டில் ஃபயர் ஒர்க் ஆகாமல் இருக்காது. ஒர்க் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சாங்கியனோடது ஓவரில் பண்ணாது, டிலூக்கோடது தான் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்.
ஏய் இந்த எலக்ட்ரோஸோட ஒரே அனாயிங் கலவையா இருக்கு. சானியா முடிச்சாரு. Body and mind. எங்கடா போனா? சந்து பந்தல போய் ஒளிஞ்சாலும் வேலைக்காகாது. பைரோலையா ப்ரோ? பைரோல தான் 2 கேரக்டர் நறுக்குன்னு இருக்குமே ப்ரோ. ஷாங்லிங், அதுக்கப்புறம் பெனட், ஹூட்டாவ். ஆம்பர். அந்த ரைடன் ஆல்ட்ட தான் போடுறது. அது ஒரு மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ப்ரோ, என்னைக்காவது ஒரு நாள் போடலான்ட்டு. யோ ரைடன் ஆல்ட் என்ன சாதாரணமான விஷயமா? கத்தியை எடுத்து அது எங்கேருந்து எடுக்கணும், எட்டர்னல் பிளேன்லேருந்து கத்தியை வர வேண்டாமா? சும்மா அசால்ட்டாக எடுத்து போடுறதா? அவன்லாம் பியூனி ப்ரோ. பெரிய எனிமி அடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் கத்தியை வெளியே எடுக்கிறது, சும்மா எடுக்க முடியாது. நாங்கள் என்ன ஸ்டாண்டுலேயே வச்சுருக்கோம் கத்தியை? ஆபத்தான இடமையா? ஆம்பர் ஹூ? Hey, I like Amber, yeah. The first character you will see in this game. Amber C6 எடுத்து அல்டெல்லாம் க்ரௌன் பண்ணி ஒரு நாள் ஆம்பர் போடல. கோகோபாய் பேரை மாத்திரண்ணா. ஐயோ இவ வேற சோறு கேட்பாளே. என்ன சோறு கேட்டான்னு தெரில. ஓ இது சோறு கேட்குற மிஷின் இல்லையோ? என்ன மிஷின்னே பார்க்காம வந்துட்டேன். பேசிட்டு தான் விடுவா. கோக்ஸ் இங்கே வந்து ஜி எழுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். என்னடா ஓட மாட்டேங்கன்னு பார்த்தா அப்புறம் தான் எஃப். ஓ டேப் யூஸ் ஆகுது அங்கே. ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவேன்னா, நீ லாஸ்ட் ஆர்க்கில் இப்படி ஓடும் போது டேபை இப்படி போட்டு விட்டே தான் ஓடும். பிகாஸ் டேபில் வந்து மேப் அப்படியே தெரிஞ்சிடும். இங்கே வந்து டேப் வருது. ஸ்பைரலை வீஸ் வேற முடிக்கல. புல் பண்ண பிறகுதான் போடுவீங்கன்னு கங்கனங்கிறீங்களா? ஏவா யோ மீக்கோ வந்து 50-50 ப்ரோ, கிடைக்காது. மோனா C2 மோனா C1 கிடச்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பொத்தி வச்சு காசுவாக எடுத்துருவேன். பொத்தி வச்ச மல்லிகை வட்டு அப்படின்ட்டு. பெனட் இல்லை ப்ரோ, கிடைப்பான் ப்ரோ. பெனட்டுக்கெலாம் வந்து ஒரு தவம் இருந்து எடுக்கணும் ப்ரோ, கிடைப்பான். ஷாங்லிங் யூஸ் பண்ணுங்க அது வரைக்கும். யான்ஃபை இருக்கா? ஒரு யான்ஃபை பேனர் வரும்போது வந்திருந்தாருன்னா யான்ஃபை இருக்கும். யான்ஃபை யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இப்போ இருக்கா யான்ஃபை? இல்லை யான்ஃபை சார். டெய்லி கொஸ்ட் இனிதே முடிந்தது. கார்த்திகேயன் ரெக்வஸ்ட் குடியா போகலாம்.
நான் அஜய் ப்ரோ, என்ன பண்றீங்க? பேச மாட்டான் அப்படி. நான் ஏமிக்கோ எடுத்தா வச்சிட வேண்டியது, அப்புறம் எதுக்கு எடுக்கிறதுன்னு கேட்பான் அவன். என்னத்தல இவ்வளோ வெப்பன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ? எல்லாம் கம்மியாக இருக்கு. காயலா கடையிலேருந்து பொறுக்குனது 1 3 4 5 6 7 8 தான் இருக்கு. யாரையா வேல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் பாரியா, கோல்டை தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. 8 இருக்கிறதுக்கே வாய பழக்கிறேன். நானே ஏதோ 1 2 வெப்பன் கிடைச்சதுச்சு போல போட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். சங்கிலி சிறப்பு. யோ சங்கிலிக்கு போலாயா? ஸோ டிலுக் டிபிஎஸ் சாங்கியன் சிங்சு யான்ஃபை யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. யான்ஃபை ஆக்சுவலாக நீங்கள் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணலாம், சார்ஜர் அட்டாக் ஸ்பேம் இன்னொரு டீமில் கூட. வாங்க ப்ரோ, என்ன கேள்வி? ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா அக்செப்ட் பண்ண போகிறேன். ஸ்லாட் இருக்கிற வரைக்கும் வாங்க. யோ சங்கிலி சங்கிலி போகலாம், நாய் சங்கிலி. என்கிட்ட எவ்வளோ கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி பார்க்குறதுன்னு தெரியலையே. பேக்கில் போனால் எவ்வளோ கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தானே. இதை சரி பண்ணு. ஏதோ ஒரு இடத்துல பேக்கில் போனால் எவ்வளோ கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமே. யா இல்ல போல. கார்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுது, கிறிஸ்டல்ஸ் காட்டாதா? இல்ல 7 ஆர்டிஃபேக்ட் எடுக்காம இருக்கு. வெப்பன் இல்லையா ப்ரோ? ஓ 54 இருக்கு. 54 வச்சு 70 to 80 பண்ண முடியாது, வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இதே போ. அதுக்கு பிட்டிலாம் கிடையாது. எது ப்ரோ? நோவல் பேனரில் 5 ஸ்டார் கிடைக்க எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குது? நோவல் பேனர் வந்து சீரியஸாக ஐ டோன்ட் நோ ப்ரோ. நிறைய பேத்துக்கு கிடச்சிதுங்கிறாங்க. எனக்குலாம் வந்து நான் 11 அக்கௌண்ட்டில் ரீரோல் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்டில் கூட நோவல் பேனர்லேருந்து கிடைக்கல. பட் அது ஸ்டார்டர் பேனர் தான் எகன் ஃபுல். டெய்லி காம்ஸ் ப்ரீமோஜம் கலெக்ட் பண்ணுறதா? என்னையா காம்ஸு டெய்லி அதுவா? அது இவங்கெல்லாம் வெளியே போனால் தான் அப்புறம் கலெக்ட் பண்ண முடியும். அதனே நிக்கி ஃப்ரீக் இட்ஸ் ஃப்ரீக் யூனோ. அடிச்சுக்கோங்கயா, அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சுட்டு சாங்க. சாயங்க எடுத்துட்டு வரா. நானே சாயம் எடுத்துறேன். நீங்களே நம்பி ரைடுன்னு எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்மளை கொண்டுருவாங்க. டிலுக் வந்து பூட்டி வைக்கப்பட்டு பல வருடங்களாய் இன்னைக்கு வந்து தூசி தட்டி எழுப்பப்படுகிறார். ரெசரக்ஷன் மக்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ரிசரக்ஷன் நடக்கவோ ரிசரக்ஷன்
But alas, that is simply not the way the world works. காட்டி போடி. சரி. ஒரு attack with crit Most நல்லதா humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Nice. Bam 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 bam. ஒரு நாள் டிலூக்கியும் கிரவுண்ட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. காலம் வரும். ஹாய் ப்ரோ ஃப்ரம் எலக்ட்ரிக் டைன். வாங்க கேக்கே. வரும்போது எனக்கு நெத்திலி மீன் தட்டு வாங்கிட்டு வாங்க ப்ரோ, மவுண்டன் டியோட சேர்த்து. ஹாய் ப்ரோ, கென்ஷனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரல ப்ரோ. நீங்கள் இப்படி தான் ப்ரோ, நோட்டிஃபிகேஷனே போட மாட்டேன். சர்வேல மட்டும் கேட்பாங்க. நேற்று சர்வேல கேள்வி கேட்குறேன். யூடியூப் ஒரு நபராக, உண்மையான உலகத்தில் யூடியூப் ஒரு நபராக இருந்தால் நீங்கள் யூடியூபை என்ன வகையான உறவாக பார்ப்பீர்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி. கீழே வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், பாய் ஃப்ரெண்ட், ஃப்ரெண்ட், அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு, சைல்டு, பேரண்ட்டு, மேரேஜ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸு, டீச்சரு, மென்டரு, ஒரு ஆப்ஷன் போட்டிருக்கேன். எல்லா கேள்வியும் கேட்பேன், நோட்டிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டான். ஆமாம், வெளியே போய் நின்றுக்க அழுத்தி விட்ருவேன். என்ன பண்ணுவேன்? யார் இந்த வேலையை பண்ணது? வெளியே போய் நிற்கிற வேலை. டீம்ஸ் ப்ரோவா? டீம்ஸ் ப்ரோ எதுக்கு? உள்ள வந்து நிற்கிறது இல்லை. நீங்களாம் ரியாக்ஷன் போட்டால் எனக்கு ரியாக்ஷனே வர மாட்டேங்குது ப்ரோ, ட்ரிகர் ஆக மாட்டேங்குது. மாட்டி விட்டாங்கல்ல. ஓ, ஹீலர் இல்லையா? ஜிஜி. இப்போதான் 2 தடவை ப்ரைஸ். A sight to behold. 33 கேரக்டர்ஸ் இன் 300 days. இதெல்லாம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆயா? கேமை எப்போ ஆரம்பிச்சனாலும் வந்துடுறோம். இதில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லை. 55 வந்துட்டால் லாக் ஆயிரும். லைக் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்குலாம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஆனால் என்கிட்டயும் உங்ககிட்டயும் ஒரே கேரக்டர் தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பாயிண்ட். ஹாய் ப்ரோ, ஈஸ்வர பாண்டியன். எப், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எங்கே ப்ரோ போனீங்க? ஹீலர் எடுத்துகிட்டு வரல? இல்லை, சாவுங்க எல்லாம். ஸ்டார்டிங்கில் 50 பற்றி தெரியாமல் கேரக்டர் பேனலில் 60 அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பேனலில் 50 புல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன். சேட் வெங்கட் ப்ரோ. நல்ல வேலை வீடியோ போட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு கென்ஷின் கேமரும் வந்து அவசரப்பட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பேனலில் புல் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்களை கூட்டிகிட்டு ஒரு டொமைனுக்கு போனால் சாகடிச்சு வெளியே கூப்பிட்டோம். நேட்டிவ் ஹோம் போயிட்டேன் ப்ரோ. ஸோ ஒய்ஃபை. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. எந்த ஊர் ப்ரோ?
கிருஷ்ணகிரி நைஸ். சேலம் ப்ரோ. நான் இந்த பக்கம் வந்து தானே போயிருப்பீங்க. Off we go. என்னோட சாங்கியன் கம்பேர் பண்ணுறப்ப டிலூக் டேமேஜ் லோவாக பண்ணுறான் ஏன்னு தெரில. ஆர்டிஃபேக்ட் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ப்ரோ. சாங்கியனோட ஸ்டாட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், டேலண்ட்ஸ்லாம் ஒரே லெவல். அதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும். To oblivion. Shine down. இவகிட்ட ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லையா? Right here. இல்லை எதுவுமே கிரிட் ஆகலையா? Right now. Right here. I'm always watching. Right now. Emerge. Right now. ஃபைவ் ஸ்டார் கேரக்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹெச்பி அட்டாக்லாம் 4 ஸ்டார் கம்பேர் பண்ணுறப்ப நார்மல் ஸ்டாட்ஸ் இருக்கும் ப்ரோ. அதுவும் இருக்கும். டேமேஜ் பர்சன்டேஜஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ரோ. பேசிவ்ஸ்லாம் கொஞ்சம் க்ரைஸியாக இருக்கும். ஐ காட் ஜாக்கி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட் மிக்கி ஃப்ரீ. அதான் ஏன் போட்டிருக்கேன். இப்படி வாய்ப்பு இருக்குது. என்னைய கண்காணித்து என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நான் என் வீடியோவுக்கு வரும்போது கேமர்ஸ் இது வந்துச்சு, எல்காட்டோ டெக் வந்துச்சு எனக்கு. இவர் என்றையா சொல்லிகிட்டே இருந்தார். அவரோட வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படின்னா எல்காட்டோ டெக் வாங்குங்க ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும், காஸ்ட்லி ஆனால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டுருந்தாரு. என் வீடியோவை நானே உள்ளே இந்த மேலே டிஸ்கிரிப்ஷன் கட் பண்ணுறக்கா வருவேன்னா உள்ளூரமாக ஆடு ஓடுது, எல்காட்டோ ஆடு. எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்களாடா நீங்கள்? எங்க கேமரா இருக்குன்னே தெரியல குமார். என்கிட்ட இருக்கும் ப்ரோ, ஒரு 10 பைசா இருக்கும். ப்ரோ ப்ரோன்னு தான் பேரே வச்சிருக்காரு. சொல்லுங்க ப்ரோ. பாய் விநாயக். என்னையா என்கனோமியா ப்ராக்ரஸ் ஈஸியாக இருக்கா? பண்ணலான் இருக்கேன். ஒரு 10 புள்ள போட்டு விடுவோம். அதான் ஈஸியாக இருக்கா இல்லை எங்கேயோ தேடி ஈடி போகணுமா? அப்போ மாதிரி ஹிட்டனாக ஏதாவது வச்சுருக்கானுங்களா இல்லை ஓப்பன்லேயே இருக்கா? யூ ஹேவ் 13 5-star கேரக்டர்ஸ் ப்ரோ. யோ என்ன ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல எல்லா செஸ்டையும் ஆப்லயே காமிச்சிருவான். அப்படியா? அப்ப சரி. இவ்வளோ நேரம் எங்கே போன நீ? நான் இருந்தேன், ஒரு ஃபோன் ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஃபோனு அன்பாக்ஸா? என்னது ஐஃபோன் 13-ஆ? RC2. What is that? Plus RC2. இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி அந்தாண்ட போட்டு இங்கே தங்கிருங்க, வசதியாக இருக்கும். நாளைக்கு கேமரா வாங்கிட்டோம்னா வாரத்துக்கு ஒரு வெளியே போய் எதையாவது தலைகளாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். கேட்டிருக்கேன். நீ கேட்டிருக்கியா கார்த்திகேயன்? என்னது? ஷூட் த குருவி பாட்டு கேட்டிருக்கியா? பழைய பாட்டு. இந்த பாத்தோட தத்துவம் தெரியுமா தெரியாதா?
அப்ப ஏதோ யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன். இப்ப ஞாபகம் இல்ல. நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது. ஆக்சுவலாக அது ஒரு காமெடி. There is no escape. சின்ன வயசுல இந்த ஸ்கூல்ல பசங்களாம் வந்து Emerge. ஒருத்தருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, அவர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கிட்ட கேட்டால் அவர் கிளி ஓடிடும், அது நம்மள விட்டு போயிட்டா உயிரோடவே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து கொன்றுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, பக்கத்தில் வந்து இங்கிலீஷ்காரன் தான் இருப்பான். அந்த 2 வார்த்தையை மட்டும் கேட்டுட்டு ஷூட் த, அதுக்கப்புறம் வந்து கிளி, அவரோட கிளின்றவர் தமிழில், அதை அப்படியே வேகமாக சொல்லு. ஸோ இதை எடுத்துட்டு அவனுக்கு பாட்டில் டைரக்டா போடாம ஷூட் த குருவி சாரி இட்ஸ் மை கிளி நாட் குருவின்றான். அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியுமா சொல்லுவான், காட் ஷாட் மை காட் டேம் குருவி அப்படிமா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கடவுள் அடிச்சு விட்டாரு அப்படின்னு அப்பவே எழுதிருப்பான் எக்ஸ்ல. ஷூட் த குருவி சாரி இட்ஸ் மை கிளீன் ஆட் குருவி. அதுக்கப்புறம் அதான் அது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ட்ரௌசர் உருவி காட் ஷாட் மை காட் டேம் குருவி. ஏன் அவனா நாய்ஸ் சப்ரஷர் ஆஃப் ஆகும்? Illusion shattered. தெரியல, இந்த டிஸ்கார்ட் அப்டேட் வந்து மாறிக்கணும். வெங்கட் ப்ரோ 420 நாளைக்கு மேலே விளாடுறோம் ப்ரோ. நீங்களும் அதிக நாள் விளாடுறீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் இருக்கும். There is no escape. அங்க 40 நாளா ஒரு டொமைன் போறான். டேய், ஒரு வருஷமா அந்த ஷாப் கலர் டொமைனுக்கு போனடா இது வரைக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு ஈஸியா கிடைச்சிருச்சு. எம்எம்ல ஒரு கிரிட்டட் ஹெல்மெட்டுக்கு நானா போறாது. அடுத்த அப்டேட்ல ஷா வேற ரீவொர்க் பண்ணோம். நீங்க ஆடுங்க. சேலம்ல எந்த ஸ்கூல் ப்ரோ? சேலம்ல நான் 2-3 ஸ்கூல்ல படிச்சேன். சேலம்ல லிட்டில் ஃப்ளவர்ல படிச்சேன். முடிஞ்சா இல்ல பாக்குறேன். ஏன் ஹமாமிக்கு பல கிரசன்ட் தூக்கி போட்டாரு. 9 வேணுமா? நீ இது பாத்துட்டியா முசாகுட்டன் சாய்? நீதான் போய் தேடணும் ஆக்சுவலா. இருக்கு. நீதான் போய் கூகுள்ல டைப் அடிச்சு 2 சீசன் வந்துருச்சு இங்கிலீஷ்ல. உனக்கு இங்கிலீஷ்ல பார்க்க பிடிக்குமா இல்ல இதுலயே பாப்பியா? அட்டாக் அண்ட் டைட்டன் 2 எபிசோட் தான் வந்திருக்கான். ஃபர்ஸ்ட்ல கிடைக்குதோ அதல பாப்பேன். உனக்கு தராங்கயா, எனக்கு தர மாட்டேங்கிறே. நாளைக்கு ஆஸ்ட்ரேலியர் விளையாடுவோமா? இதே கேள்வியே கிரவுண்டட் கேட்டிருந்தேன்னா எனக்கு தான் தோணுது. ஆக்சுவலா அந்த ஸ்பைடர் மட்டுமாச்சும் கொல்லணுயா, நம்ம இருக்கும்போது அதான் பாஸ். பெருசா பண்றோம் ப்ரோ. இந்த டிலூக் வந்து இருக்கிறதுல பவர்ஃபுல் டிலூக். ஏன்றையா அவங்களோட டிலூக்கோட ஷாட்ஸ் ஓபன் பண்ணி விடுங்க. இந்த டிலூக்கோட ஸ்டாட்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்க வெங்கட் ப்ரோ. வெப்பன் மட்டும் தான் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். வெப்பன் இருந்தா வேற லெவல்ல. ஏய் ஆமா, உல்ஃப் கிரேவ்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் அவன் டிலூக். ஆல்ரெடி C3யா? இதை எடுத்து விடுங்க கோக்ஸ். சி என்றையா இதுல அங்க வெளியே போய் பார்ப்போம்ல, அது ஹிட்டன்ல இல்லல்ல, ஓப்பன்ல. ஓகே.
அந்தால பார்த்தாம நானே இன்ஸ்பயர் ஆவேன் அடிக்கடி. Off we go. இப்படிதான் நீங்க வாங்க கேட்டிருக்கானே. இருங்க எனக்கு ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. Adventure time. Let's light it up. நீ தள்ளி போகாதன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். காமிக்கிறோம். நீங்களும் டிலுக் வச்சிருக்கீங்களா ஈஸ்வர பாண்டியன்? அவன் நிங்வாங் பில்டிங் காமிக்கிற மாதிரி. நிங்வாங் வந்து வேற. டேய் ஏன்டா மேலே நான் மேலே அல்ட்டு போட்டாலும் உங்களுக்கு கீழே அல்ட்டு ஒர்க் ஆகும் தெரியுமா? பெனட் மட்டும் கிளிப்ல இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும். அதுதான் எங்கேயா செவுத்துல போய் மாட்டினா கூட அந்த ரேஞ்ச் ஒரு மாதிரி சிலிண்டரிக்கலா ஃபார்ம் ஆகும். ஹரிஹரன் ஹாய் ப்ரோ. அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க கையில் பிளாக் கிளிஃப் இருக்கு. ஆனால் அவங்ககிட்ட உள்கிரேவ் ஸ்டோன் கிடைச்சா அவன் ஆர்டிஃபேக்ட் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். பிளாக் கிளிஃப்லேருந்து அபரிகதமான கிரிட் ரேட் வச்சிருப்பான். கிரிட் டேமேஜ் வச்சிருப்பான். இந்த அட்டாக் 2000க்கு மேலே போயிடும் ப்ரோ. இங்க பாருங்க 1 2 2700 போயிடும். நீங்க வேற பாருங்க. இந்தா என் பில்லெல்லாம் டம்மியா. இதுல இருந்து 55 குறைச்சா கூட 170 வருது. அதான் It's so nice to de-stress. அதுக்கு பதிலா அட்டாக் ஆட் ஆயிரும். எப்படியும் அதுதான் அட்டாக் 2700 கிட்ட போயிடும். 4500 பிளஸ். மனசாட்சி இல்லாதவனே இது டம்மி பில்டுன்ற நீங்க சிங்சன் அவனே வச்சிருக்கான். ஷாக் கொடுத்துருக்கான் 1300 அடிச்சிருக்கான். ஓகே ஏமாறனா இதே டேமேஜ் ஆர்டர் நான் வச்சிருப்பேன். Inactivity serves Nvme's adventure team assemble. என்னது இது 200 எனர்ஜி வச்சிருக்கேன். அப்படியே எனக்குலாம் பத்த மாட்டேங்குது. Or not. ரெய்டன் கூட ரன் பண்ணா கரெக்டா இருக்குதுங்கறாயா. 150 போதுமா இருக்கா? எனக்குலாம் 150 பத்தாத மாதிரியே இருக்கு. ரெய்டன் கூடலாம் கார போட்டாலும் எனக்கு. அப்ப ரெய்டனுக்கு 300 எனர்ஜி வச்சிருப்பான். 260 தான் வச்சிருக்கான். இவனோட நான் ஜாஸ்தியா வச்சிருக்கேன். ஏன் எனக்கு ஃபுல்லாகவே மாட்டேங்குது? சிங்கிள் டார்கெட் படி சொல்றேன். எனக்கு யாராவது ரொட்டேஷன் கத்து கொடுங்க. அதுக்குள்ள இதையும் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கான். அதான் அந்த முக்கியத்துவத்தை கத்து கொடுயா. மவுண்டன் டியூ 2 பெக் உள்ள போயிருக்கு. அழகா ரொட்டேஷன் பண்ண எனக்கு கொடுங்க. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. என் சாங்கிலியெல்லாம் அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்காயா யூஸ் பண்ணாம. இன்னைக்காக தளபதியை வெளியே எடுத்து. Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing about their own world. கிரிட்டமே
ரிட்ரேசிங் பிளாய்டு போட்டு ரன் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா ரொம்ப நாளா இவனை சும்மாவே இருக்கான் இப்படியே ஜியோ டாடி If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. கண்டமேனிக்கு போட்டுப்போம் எதுல நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதை போட்டுப்போம் Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Should we really be off work this early? There is still a lot left to do. This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. இதுதான் அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜியோ டேமேஜ் தான் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லாம இருக்கு ப்ரொஃபைல் கேரக்டர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ராஜய் ப்ரோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க மறந்துடுறேன் ரெய்டன் இ சிங்சு பெஸ்ட் ஸ்கில் பெனட் பெஸ்ட் தென் ஷாங்லிங் பெஸ்ட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெய்டன் ஹல்ட்டை போட்டுட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா இதானே நானும் பண்ணேன் நல்லா இருக்கு ப்ரோ சபரிநாதன் ஷீ இஸ் குட் ரோல் பண்ணுங்க ப்ரோ Off we go. என்னையா ஏமிக்கோ எப்படி இருக்கு புல் பண்ணலாமா ஏமிக்கோ வெப்பன் கிடைச்சிருக்கான் கேஎன் நான் கீழே செத்து போயிட்டே இருக்கான் உடனே கீழே செத்துட்டியா ஓடி ஏமிக்கோ வெப்பன் கிடைச்சிருக்காயா மீக்கோ எடுக்கட்டான்னு கேக்குறாங்க நீ வச்சிருக்கல ஏமிக்கோ வெப்பன் அவளது இருக்குன்னா ஈ ஸ்கில்ல போட்டு ஜாலியா சுத்தலாம் இவன் வச்சிருக்கான் ப்ரோ என்ட்ரையாலாம் வச்சிருக்கான் நல்லா தான் இருக்குப்பா எடுத்துக்கோங்க இப்பன்னா ஈ ஸ்கில்ல ஒரு கிட்ட 20,000 இவன் வச்சிருக்கான் என்ட்ரையா வச்சிருக்கான் நிக்கிறான் பாருங்க இங்க கையில பைப் வச்சுக்கிட்டு என்ன என்ட்ரையா பகல்லே பைப்பா ராத்திரி ஆச்சோ எனக்கு எதுக்கு ஜாங்கிலி எடுத்துட்டு வந்தேன்னு தெரியல ஆனா எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் கூல் டவுன் 6 வாரம் இருக்கும் இருந்தாலும் போடுவேண்டா 97,000 பாப்பேன்டா ஐயோ பெனட்டல்ல இருந்து தள்ளி அதுல எல்லாமே 97 விழுந்துச்சா திரும்ப ஒரு அல்டேரி இருக்கு அல்பிடோ இருந்தா சடசட்னு அல்ட்டு வந்துடுறேன் ஃபுல்லா பெஸ்ட் டேமேஜா போடலாம் கிரிட் டேமேஜ் அப்படியே தாறுமாறா ஏற்றி வச்சுட்டு திரும்ப போட்டு கேரண்டியா எடுத்து விடுங்க ப்ரோ நாளா வெப்பன் இருக்குன்னா கண்ணை முடிட்டு பார்க்காம எடுத்துட்டு வந்த கேரக்டர் அதுல இப்ப வர வெப்பன்ஸ்லாம் அந்த கேரக்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஸ்டாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே வருது ப்ரோ ஏ 63,000 விழுது அப்ப வந்து பெனட் அல்ட்ல தான் 97,000 வணக்கம் ப்ரோ லவ்லி சர்மா ப்ரோ யான் ஃபைனல் டெவலப் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ பிரதர் சம் மெம்பர்ஸ் கோகோமிபிள்ல மைனஸ் கிரிட் ரேட் இருக்கு அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் மைனஸ் கிரிட் ரேட்னா கிரிட் ரேட்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் ப்ரோ லைக் ஜீரோன்னு அர்த்தம் எந்த அட்டாக்குமே கிரிட் ஆகாது பட் அதனால அவளை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை யூசர் அஸ் ஹீலர்
டேமேஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட்டான ஒரு டேமேஜ் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம். டேமேஜ்லேயே போட்டாடி. யூஸ் பண்ணுறது யூட்டிலிட்டிக்கு தான். டேமேஜ் அதான் ஈஸியாக பில்ட் பண்ணணும்னா யூட்டிலிட்டி தான் எப்பயுமே. அந்த ஹீலு எனேபிளராக இருக்கிறது டீமுக்கு உதவி பண்ணுற கேரக்டர் தான். ஸோ அதை போட்டுட்டு கிளாம் செட்டை போட்டு 3 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை டேமேஜ் அடிச்சு. இப்போ 76,000. அதெல்லாம் ஜாங்லிக்கு ஆட்டோ அட்டாக் போட்டு என்ன பைரோ டேமேஜ் விழுகுது. C6 பண்ணட்டா ஆப்வியஸ்லி நல்லா இருக்கு இது பாக்குறதுக்கு. ஜாங்கிலியோட ஆட்டோ அட்டாக் செமையா இருக்கு. ஒரு ஆள்கிட்ட போட சாங்கியோன் இதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அது சாங்கியந்த போட்டு செண்பகத்தோடது பண்ணியிருந்தானுங்க பாரு, வேற லெவல்ல ஜாங்கி ஆட்டோ அட்டாக் டேமேஜ். பொண்ணுட்டு இதுல வாங்க, இதுல ஆல்ட்டுமா போச்சு புடிச்சு வச்சிருச்சு. போடு அந்த கிரிகிரிகிரின்னு சுத்தமா தான் அப்படியே பயிரோ. ஆட்டோ அட்டாக்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கிறதுலே பிடிச்சது. பாருங்களேன் ஸ்லோவா பாருங்களேன் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. கத்தியை அப்படியே பொறுமையா உள்ள தள்ளுவான் தெரியுதா, அப்படியே பொறுமையா உள்ள தள்ளி அப்படியே இந்த இழுத்து அப்படியே மேலே தூக்கி அப்படியே கீழே அடிச்சு அப்படியே அதை எட்டி வைப்பான். பொறுமையாக உள்ள தள்ளி சைடில் இழுத்து மேலே தூக்கி கீழே தள்ளி அப்படியே எட்டி வைப்பான். சார்ஜர் அட்டாக் பாருங்க. நல்லா இருக்குல்ல, டேமேஜே போடலனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓ ஜேடு கட்டுறதுக்காக புல் பண்ணி இது கிடச்சிருச்சா? நைஸ். ஆக்சுவலாக ஜேடு கட்டுற கிடச்சாலும் நைஸ் தான். நீங்களாம் சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கும் ஒரு 10 புல் பண்ணும் போல தான் இருக்குது. பிட்டி 47 இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, இன்னும் என்கனோமியாக முடிக்கலையே. என்கனோமியாவில் என்னையா ஒரு 10 புல் கிடைக்குமா? 9 புல். அது என்ன 9 புல் கேரண்டி. அதுக்கப்புறம் அது இல்லாம இந்த எலக்ட்ரோ சீலி நார்மல் சீலாம் ஒளிஞ்சு கிடக்கும். டெஸ்ட்ல இருந்து மட்டும் 9 புல். நீங்க அதெல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் 100% முடிச்சீங்கன்னா 10 புல். 10 புல் பண்ணா 57,000. ஒன்பது வேணும். கரெக்டா 8ல நிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தருதரம் முடிச்சது 8ல தான் இருக்கு. 11 இருக்கியா? ஓகே. கேயா ஸ்கோரும் ஸ்லைமும் வேணுமா? கேயா ஸ்கோர் இது ஒன்று தான் பண்ண முடியுமா? என்கனோமியா ஃபுல்லாக முடிச்சா 15 lakhs மோரா. அப்படியா ப்ரோ? மோரா தட்டுப்பாடில் இருக்கேன் ப்ரோ. நான் இங்கே பாருங்க மோராவை. கோஆப் பண்ண முடியுமாயா இல்லை சோலோவாக தான் பண்ணணுமா? யோ எது என்கனோமியா? ரிக்வெஸ்ட் பேசுறது மட்டும் கோஆப் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். 50,000 பிடிங்கிட்டு விட்டாங்களா? ஐயோ காசு இல்லையா? 60,000 காசு இல்லாமல் இருக்கு. எனக்கு அனுப்ப உங்களுக்கு சிவனாவா போட்டுட்டு இருக்கேன்.
நானே போட்டோ எடுத்துட்டு போனா சிவனா, சைல்டு எடுத்துட்டு போனா சிவனா, மாத்தி மாத்தி போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன ஒரு சிவனா சட்டை ஆஃப் பண்ணி வச்சு நாற்பது அவஸ்தை. அது அவனுங்களோட கிட்டுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகும்ல. அதுதான் சிவனாவா எம்பளம் இது விட்டா அது மோனாபலி பண்றீங்களா? அப்ப மத்ததெல்லாம் எதுக்கியா? அடுத்து சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அடுத்து வர ஸ்பைரல்ல எல்லாம் புதுசா வர 2 ஆர்டிஃபேக்ட் தான் பாக்ஸ். ஓ கிளாடியேட்டர் இது இல்லாம புதுசா ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கிட்ட புதுசா வர is but a backdrop of constant motion. இந்த பேட்டில் பாஸ்லாம் பே பண்ணி எடுக்கும்போது 50 போனது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டைம் கூட 50 போனது இல்ல. இதெல்லாம் இருக்கும்போது டக்கு டக்குன்னு ஒரு கேரக்டர்ல வளர்ப்பாங்க. உள்ளே டேலண்ட் புக் வேற கிடைக்கும்ல. சரி இப்போ எப்படி ஏமிகோ கொஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறது? இதான அர்பன் லெஜெண்ட். அதுக்கு முதல்ல எங்க எல்லாரையும் வெளியே தரணும். இந்த அடிச்சு வரத்தரேன். அத பண்ணுங்க, ஜாலியா இருக்கும். அர்பன் லெஜெண்ட் தான். ஐயோ பாக்க இவட்ட ஏன் டெத் மேட்ச் கொடுத்து சரி. அது ஜாங்லி கிட்ட மாத்தணும். தெய்வ குத்தமாய் போயிடும் ப்ரோ. அதெல்லாம் போட்டுறான். என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் திருடப்பட்டதா? ஐயோ எங்க இருந்து எப்படி திருடுனன்னு தெரியலையே. இது கிரிட்ரேட் தான் இருந்தது. ஓகே இதுவும் இதான் இருந்தது. அடடா இதை கொடுத்துட்டேனா? அதை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நான் பார்க்குறேன் என்ன ஒரு மாதிரி மாறி இருக்கு எல்லாமே அப்படின்ட்டு. நிறைய பார்த்தேன் அந்த ஹிஸ்டரி. இதுல இனசுமா வந்து ஐலாண்டே கிடையாது. இனசுமா ஐலாண்டே கிடையாதா? உள்ள தண்ணி கூட சேர்ந்தா இருந்துச்சு. லிமோரியா கண்டம் அப்படி வரீங்க. அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க. அவன் பாட்டுக்கு அடிச்சு விட்டுட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இருக்கும். ஆக்சுவலி இவ்வளவு தூரம் போயிருக்க தேவையில்ல. கொஞ்சம் இப்படி இப்படி பக்கமா வச்சிருந்திருக்கும். அது எதுக்குன்னா இன்னும் நிறைய இது வந்து கடையில இப்ப கடல் வழியா போலாமாமா? தெரியுமா? அது சொன்னேன் திரும்ப சொன்னியா? யாரும் என்கிட்ட சொன்னாங்க. நீதாங்கிறத மறந்துட்டேன். லாஸ்டா இருக்க விளையாண்டு இருந்தியாமா காலையில சத்தம் இல்லாம? கோகோ பாய் சொன்ன அப்படி டெவலப் பண்ணி 35 வந்து நிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சரசரன்னு அளவுல அவன் 30,000 40,000 காம்படிஷன் 2 லட்சம் எக்ஸ்பி எல்லாம் கொடுப்பானுங்க ஒரே இதுல. ஒரு கொஸ்டிகேவா? ஆமா 2 லட்சம் 1,50,000. ஏன் அப்படி வச்சிருக்க? எல்லாரும் அந்த எண்ட் கேம் ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சிருக்கானுங்களா? எனக்கு தெரியல. 50 போயிட்டு அடிச்சுன்னு சாவம் வராம சார். The one we read with A that time is pretty cool. ஏவின் புத்தக வீட்டிற்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இப்போ போய் புது புக்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். கடைசியாக வந்து ரைடன் கூட சேர்ந்து புக் ஓடிப்பாங்கள்ல. ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து செமையா. நீங்கள் என்ன புக்கு கொடுத்தீங்க? நான் வந்து எவனோ ஒருத்தன் ஒருத்தியை லவ் பண்ணுவான், அப்புறம் 2வது ஒருத்தியை லவ் பண்ணுவான், அப்புறம் 3வது ஒருத்தியை லவ் பண்ணுவான், இப்படி ஒரு கதை இருந்துச்சுல, அந்த புக்கை தான் கொடுத்தேன். 7 லவ்வோ என்னமா பண்ணுவாயா? கோக்ஸை கேட்டா தெரியும். கோக்ஸ் அந்த புக்கில் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு கதை. 7 லவ் பண்ணுவானே, ரைடன் கூட சேர்ந்து படிப்பேன். அங்க படிச்சது கடைசியா புத்தகம். Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a. இப்போ எப்படியும் அந்த Nvme புக் அங்க போயிருப்பீங்களா? அந்த இடத்துல புது புக்லாம் பாத்தீங்க? இல்லையே, பார்க்கல.
மோராவை பத்தி பேசிக்கிட்டு But the இருக்காங்க. exams ஓகே next ஓகே அது week. இந்த அப்டேட்ல தான் ஆட் Fail ஆயிருக்குன்னு again, நினைக்கிறேன். I'm seriously ஏய் done for. இங்கேயும் எக்ஸாமா? Better off wishing that my exam goes smoothly. அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் இருக்கு, ஃபெயில் ஆயிருச்சுன்னா அவ்வளோதான். யோ என்னையா இனசுமானா அப்படியே அட்வென்ச்சர் பண்ணிட்டு இந்த கேம்னாலே அட்வென்ச்சர் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜாலியாக சுற்றிட்டுலாம் தான் இங்கேயும் எக்ஸாம் பண்ணுறாங்க. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing more at it. If it doesn't work, you just என் தலைவா keep trying பாத்தியா, till it does. அது வெறும் எக்ஸாம் தான். இந்த உலகத்துல வந்து மோராவை கொடுத்தா சால்வ் ஆகாத ப்ராப்ளமே கிடையாது. எக்ஸாம் தானே, எவன்ட்டையாவது கொடுத்து எழுதிக்கலான்றான். அடப்பாவி பயலுகளா, எல்லா உலகத்துலயும் இப்படி ஒரு 4 பேர் இருக்கீங்களா? What are they arguing about? நம்ம இதுல தான் ப்ரோ கம்மி. Quite a spirited debate. இப்போ இந்த நீட்டு இது அப்புறம் நம்ம ஜென்ரேஷன், அதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கபந்து தெரியுமா? இந்த படம் அது பேர் என்ன, வசூல்ராஜ் MBBS. லைக் ஒருத்தருக்கு மேலே வேற ஒருத்தர் போய் எழுதுறது, அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாங்க. Huh? Really? You guys don't know? என்ன எக்ஸாம் You கேட்குறாங்களா? could stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. கதை விட்றான்னு நினைக்கிறேன். Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual guaranteed to make your wishes come true. அப்போ எனக்கு காசுவாவும் வேணும், அயாட்டாவும் வேணும், ஏமிக்கவும் வேணும். இப்படி போடுறதுக்கு ஏதாவது மந்திரம் இருந்தால் சொல்லுங்க. A wish ritual? Right? Even Paimon knows that's just not how the world works. இப்போ நான் புல் பண்ண போகிறேன் ஒரு புல்லு, ஏமிக்கோ வேணும். அதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே இருக்கேன், அயோட்டா பேனரில் அப்படியே அடுத்த புல் பண்ணுறேன், அடுத்து அயாட்டா வரணும். அதுக்கடுத்து வெயிட் பண்ணி காசுவா பேனரில் புல் பண்ணுறேன், காசுவா வரணும். எழுந்துங்க ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு. I didn't believe it at first. It's this guy. ஐயோ என்னையா அவன் 10 புல்ல 7 வயசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான், இதெல்லாம் கம்மியாக The கேட்டுக்கிட்டு next day, இருக்கேன். he woke up to find his whole bed filled high with Mora. பாருங்க, தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா தலைமேட்டு பூரா மோராவா இருந்துதான். His whole bed was பாய்மான உடனே நம்பிருமே. இவர் பாய்மானுக்கு வாத்தியே வரல. Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. எக்ஸாஜரேஷன். Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? இவங்க என்ன பொய் பேசுறானுங்களா இல்லை உண்மையான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்களா? There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on. Let's go ask around right now, shall we? பாய்மான் வந்து ரிச்சுவல் போட If போறான். it really is true, then just think of all the Mora Paimon could. Oh, and you. இந்த கிரீடி பாய்மானால என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்கு பிரச்சனை வரப்போகுது ப்ரோ. என்னைக்குன்னு தான் தெரில, வெயிட் பண்ணுறேன். பாய்மானால எம்சி ஒரு இடத்துல போய் சிக்கி சின்னாபினமாயி, அதுக்கப்புறம் பாய்மான் மட்டும் தனியாக வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்கான் கிட்ட வந்து எம்சியை காப்பாற்ற சொல்லி கேட்குற மாதிரி. என்னைக்காவது பாய்மானை தனியாக பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இல்ல எம்சி கூடயே தான். வாயை விட்டு நம்மள மாட்டி வைக்க விடணும். அதான் அந்த மாதிரி பாய்மான தனியாக ஒரு Talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Paimon remembers them from the AI publishing house. One's an editor and the other's an author. Grasp the thought in mind. Clear like இவனுங்க 2 பேர்ட்டையும் தான் டெய்லி clear மிஸ் like the வாங்கிட்டு light of the இருக்கோம். moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? மை ஹார்ட் பி லைக். அங்க என்ன சொல்லுது? குசு குசு. யோ என்னையா குசு கோகோவாய் No, it's குசாவா? யோ பட்ட பேருக்கு முன்னாடி பார்த்து வைங்கயா. Oh, sheesh, you scared me. Okay. நீ இதுக்கே இப்படி பயப்படுறேன்? Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff ஓ too? ஊர் ஃபுல்லா பரவி இருக்கா இந்த ரிச்சுவல்? Kichi is trying it out to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is people have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? அவன் என்னென்னமோ Just know this is கேட்குறான், going to நான் work. ஒன்று I கேட்கக்கூடாதான். have a gut feeling about it.
பாய்மான் தனியா போனா யாராச்சும் Didn't you say வாத்துட்டீங்க. the same நானே thing like மான் once சென்டர்ல we did பாய்மான் at the வருத்திட்டேன். Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a gut feeling about it. The Omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. All right, enough of that. Help me get... Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a light novel? ஆக்சுவலா நமக்கு ஒரு வேலை நல்லா தெரியும் ப்ரோ. ஆனா நடுவுல யாரோ ஒருத்தர் வந்து குழப்பிடுவாங்க. டேய் இதை பண்ணா கிடைக்கும், இதை ஏன்டா நீ பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அது மேலே ஃபுல் நம்பிக்கையும் போட்டுருவோம். டேய் இதை பண்ணாலே கிடைக்கும்ட்டு. ஸோ அந்த டே வரும்போது நமக்கு கிடைக்காம போயிடும். ஆக்சுவலாக நம்ம அப்படி கிடைக்கும்னு நினச்சதை விடவே நல்லா பண்ணியிருப்போம் நம்மளே பண்ணியிருந்தோம்னா. அது மாதிரி தான் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த கிரிக்கெட்டை சொல்கிறான், நீ நல்லா தான் எழுதிட்டு இருந்த, இப்போ எதுக்கு வந்து இந்த விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னா பைத்தியம் எதுவுமே இல்லாமல் அதை கேட்டு ஏதோ வாங்கிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கு போல. No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains are the real deal. Oh, ஏதோ ஒரு புக்ல இருக்க இது வர்க் ஆகுதுங்கறான். Look, Junkichi. Yes, everyone's saying it's real. It works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strangely. யோ வண்டர்மன் படத்தை தூக்கிட்டாங்க. கோகோ பாய் என்னது இது? என்னதுன்றது வண்டர்மனா? தூக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வண்டர்மனை. What's so surprising about that? They're probably just giddy with joy at having their wish come true. This is starting to sound a little suspicious. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Guy Miko about it? இவன் சொல்கிறான் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக இவன் வந்து விஷ் அந்த ஒரு புக்கில் வந்து ஏதோ என்கேன்டேஷன்ஸ்னால் அதாவது மந்திர வார்த்தைகள்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை படிக்கிறவங்களுக்குலாம் அவங்க என்ன விஷ் கேட்குறாங்களோ அது நடக்குதுங்கிறான். இவனும் வந்து எனக்கு ஒரு விஷ் வேணுங்கிறான். ஸோ அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், நீ வந்து ஒரு பாதியை மட்டும்தான் பார்க்குற. விஷ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் விஷ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விஷ் பண்ணவங்களாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரேஞ்சாக நடந்துக்கிறாங்க, வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றான். வண்டர்மன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் ஒரு மந்திரக்கல் இருக்கும் ப்ரோ வண்டர்மன் 2ல். ஸோ அந்த கல்லை யார் வந்து தொட்டு ஒரு விஷ் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த விஷ் கிடச்சிரும். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அதாவது எப்படி சொல்கிறது, யூனிவர்ஸ் இஸ் அ கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசின்னு அடிக்கடி சொல்லியிருப்போம். ஒன்று கொடுத்தா தான் ஒன்று கிடைக்கும். அது மாதிரி வந்து அந்த கல் விஷை கொடுத்துரும், அதை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. அதுக்கு பதிலாக அவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து ஒன்று எடுத்துரும். ஸோ அது அவங்களுக்கு தெரியாது, பயங்கரமாக பாதிக்கும் அது அவங்கள. ஸோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணிடுவான், அந்த கல்லை முழுங்கிடுவான், அப்படியே வேப்பரைஸ் பண்ணி இல்லை ஏதோ ஒரு மந்திரமாக போட்டு அந்த கல்லாவே ஆயிடுவான். ஸோ என்ன பண்ணுவான்னா, இப்போ அவன் அந்த கல்லா ஆயிட்டானா, அந்த கல்லாவரதான் விஷயம். அவன் வந்து அந்த கல்லாவரதான் விஷாவே கேட்பான். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அவனுக்கு என்ன அவன் சீக்கிரம் சாவற மாதிரி ஆயிரும் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கல்லை ஒவ்வொரு டைம் யூஸ் பண்ணும் போது அவன் சீக்கிரம் சாவற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அவன் புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணுவான், நம்ம விஷ் கேட்டதான் நமக்கு ஒரு கெட்டது நடக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் இந்த கல்லாவே மாறிட்டு வேற யாரையாவது போய் இவன் தொட்டு இவனுக்கு ஏதோ ஒன்று கேட்கப்பான். இவன் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பான். இப்போ வந்து உங்களை மேனிப்புலேட் பண்ணுவான். இப்போ தரணி ப்ரோ இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து அப்படியே தரணி ப்ரோவை தொட்டு கேட்டே இருப்பேன். தரணி ப்ரோ வாழ்க்கையே கஷ்டமாக போகுது, மானிட்டைஸ் ஆகிட்டு இன்னும் ரெவன்யூவே வரல, என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ப்ரோ, யூடியூபே குவிட் பண்ணிடலான் இருக்கேன் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்கிறேன். உடனே தரணி ப்ரோ வந்து என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுவேன், நீ கவலைப்படாத ப்ரோ, உனக்கு 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வரும், நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அவர் கையை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துடும். அது அவர் கேட்ட விஷயங்கிறதுனால அவருக்கே நெகட்டிவும் போயிடும். ஸோ பாசிட்டிவ் மட்டும் எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும், நெகட்டிவெல்லாம் என்னை தொட்டு யார் எனக்கு ஃபேவராக பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு புத்திசாலித்தனமான வில்லன் வருவான். அதை வச்சு அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொருத்தர் பண்ணும்போது சாகிற மாதிரி போவான்ல. ஸோ என்ன பண்ணுவான்னா எல்லாத்தோட விஷயம் வச்சு உயிரோடையும் இருக்கிற மாதிரி பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். அதுக்குள்ளே சுற்றி போயிடும். She's the expert when it comes to both light novels and the supernatural.
மீக்கோ டேமேஜ் எவ்வளோ ப்ரோ? இது இவர்கிட்ட கேளுங்க ப்ரோ, கேன்ட்ட இல்லை என்டர் பிளாஸ்ட்டை கேளுங்க. நீங்கள் 2 பேரும் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் என்டர் பிளாஸ்ட் வந்து வெப்பன் வித் மீக்கோ வச்சுருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கும் மேலே அப்படின்ட்டான். ஓகே மாதிரி எல்லாம் ஏமிக்கோ என்ட்ரியா வேண்டிக்கிட்டு இருக்கா. ஏமிக்கோ நடப்பா. யாரா அவன் ஊருக்குள்ள எனக்கு போட்டியா? இத்தனை நாளா நான் தான் எல்லாத்துக்கும் விஷ் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். நமக்கு போட்டியா வந்திருக்கான் இவன். அதை வச்சு தான் பல போட்டு வா, மரத்தை செதுக்கி விட்டுட்டு ஜோசியன் சொல்றாங்கிற பேர்ல. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. I highly recommend it. என்ன நாவல்? Oh, well, what did you want to ask? Well, we were just... ஊருக்குள்ள ஒரு நாவல் இருக்கு, அதை பத்தி தெரியுமா? You look kind of... யோ, கும்பிடு போட்டுட்டு இருக்கான். அவனை ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடலாம்ல, அப்படியே விட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கான். அவனும் கும்பிடு போட்டுட்டு இருக்கான். டேய். No, not at all. It's nothing major. புனியே இல்லாம செவுத்தோட சார். இதான் ப்ரோ இந்த வாத்தியாருங்கிட்டே ஆகாது. பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ப்ரோ ஸ்கூல்ல. ஏதாவது சேர் போட சொல்லியிருப்பாங்க, ஏதாவது பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. யாருமே கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போன்னு விட்டுருவாங்க. அதுக்குள்ளே வெளியிலேருந்து ஏதாவது பக்கத்து கிளாஸ் சாரு இல்லை ஏதாவது வந்துடும். அவ்வளோதான், நம்மளை மறந்துடுவாங்க. மயரே போச்சுன்னு பேச வேணாம், நம்ம அப்படியே இருக்கணும் வர வரைக்கும். டென்ஷன் ஆகும். Lady Guji, what do you mean nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான். It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. You two seem to have a good relationship with Guji Ai. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my brother. Miko. அவன் பிரதருக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அவளை மாத்தணுமா? அவன் எங்களையே வச்சு செய்வாடா டேய். Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster, so he once asked Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take him on as a disciple. ஸோ இவர் பேர் வந்து காட்டோ யோஹேயா. இவர் தம்பி பேர் வந்து காட்டு சிங்கமா அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஸோ அவரோட தம்பிக்கு வந்து என்ன ஆசையா, பெரிய ஸ்வாட்ஸ்மேன் ஆகணும் ஆசையா, கத்தி சுற்றுறவரம் இப்படி கிட்டுன்னு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு மாஸ்டரை தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அவர் பேர் வந்து டோமோன். ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நீ வந்து உங்களோட சிசிய பிள்ளையா ஏற்றுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் டோமோன் வந்து அடித்து துரத்தி விட்டா அப்படியா. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படி, டோமோன் வந்து அவனை அடித்து துரத்தி விட்டா அப்படியா. ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்து காட்டோ சிங்கத்தை வந்து பார்த்துருக்காரு. பார்த்துட்டு இவனுக்கெலாம் வந்து ஸ்வாடு கற்றுக்கிற அளவுக்குலாம் திறமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா அப்படியாம். என்ன நினச்சா அப்படின்னு தெரில. ஆனால் இவரோட பிரதர் வந்து விடவே இல்லையாம். எப்படியாவது நம்ம வந்து ஷாடை கற்றுக்கினே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரே தன்னந்தனியாக சுயம்பு ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கா அப்படி. ஸோ ட்ரைனிங் எடுத்து எந்த பைத்தியக்காரன் வந்து நம்மளை துரத்தி விட்டானோ அந்த பைத்தியக்காரனோட சிசிய புள்ள ஒருத்தனை தோக்கடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படி, டோமோனோட டிசைப்பிளாக இருந்திருப்பாங்கல்ல, அவர் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருப்பார்ல, இவன் தாண்டா இவன் கையில் கத்தி கொடுத்தா பயங்கரமான ஸ்வாட்ஸ்மேன் ஆவான்னு, அவங்களில் ஒரு ஆளை தோக்கடிச்சிருக்கா அப்படி. But since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. Right. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting. So என்ன பண்ணிருக்கா அப்படி, ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவர் வந்து வித்தியாசமா நடந்துக்கிறா அப்படி. ஒரு என் தம்பி மாதிரியே இல்லை, வேற பர்சன் என் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற அப்படி. டாக்டர்ஸாலே எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் வந்து ஏதோ ஒரு பேயோட வேலையாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து ஏமிக்கோட்ட ஹெல்ப் கேட்டு போகலான்னு வந்தாங்கிறான். அவனும் வந்து விஷ் கேட்டு தான் தோக்கடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். விஷ் கேட்டு அவனை தோக்கடிச்சிருக்கான். அதான் வந்து பாதிப்புகள். You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone.
It's only natural that he feels a little empty and lost while he's trying to find a new direction. ஸோ ஏன் மீக்கோ என்னன்றானா நார்மலாக இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது, இந்த ஊரில் வந்து பேய்ங்கெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. உன் பிரதர் வந்து அவன் நினச்சதை சாதிச்சிட்டான், அடுத்து அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, அதனால தான் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிக்கிறதுனால அப்படி இருப்பான், எம்டியாக இருக்கும். ஏன்னா உனக்கு நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கோல் வச்சுருப்பீங்க, அதை சாதிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதுல்ல, கொஞ்ச நாள் அப்படியே எம்டி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு புது கோல் செட் பண்ணி நகரணும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சாதாரணமாக சொல்கிறான். If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. He'll recover on his own. நான் ஏமிக்க புல் பண்ணல ப்ரோ தஞ்சீர். அதே நானாக இருந்தேன்னா வந்து என் தம்பியாக இருந்தான்னா 2 நாள் அப்படியே விட்டுருவேன், அவனாவே சரியாயிரும் அப்படின்றான். No, Lady Gucci. If you saw him for yourself, you'd know. I guarantee you, he's not acting. இவன் என்னங்கிறான், அப்படி இல்லை மீக்கோ அம்மா, நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து என் தம்பியை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்லுவீங்க, அவன் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நடந்துக்கிறான் அப்படிங்கிறான். Oh, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? ஸோ கேட்குறான், சரி நீ ரொம்ப பதறாத, எப்போ வந்து உன் தம்பி வந்து அந்த டோமானோட சிஷ்யங்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டான்னு கேட்குறான். ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்படிங்கிறான். 5 days ago, you say? யோசிக்கிறான், 5 நாளைக்கு முன்னாடியா? 5 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கும்? Yes, Lady Gucci. That's a long time for him to be acting up like this. I'm really worried about 5 நாளுங்கிறதுனால தான் எனக்கும் வந்து சந்தேகமாக இருக்கு. ஒரு இதில் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும், அடுத்த கோல் தெரியலனாலும் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் ஆக்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. 5 நாள் ஆயிடுச்சு, அதனால தான் எனக்கு பயமாக இருக்கு அப்படிங்கிறோம். Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream now. ஸோ இவங்க அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் என்ன ஆசைன்னா 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த டோமான் மாதிரியே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணணும்னு ஆசையாம், இந்த ஸ்வாடு வித்தையை சொல்லித்தரதுக்கு. ஸோ அது வந்து எங்களால் வீணாக்க முடியாது, நீங்கள் தான் என் தம்பியை சரி பண்ணி கேட்க வந்துருக்கோம். Now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? இவ கேட்குறா, என்னடா நீ உன் தம்பியை காப்பாற்ற வந்திருக்கியா இல்லை மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூல் கிட்ட கனவுல வந்திருக்கியா? Well, ரெண்டுமே தாங்கிறான். 2 sides of the same coin, aren't they? என்ன ஒரு காயினுக்கு 2 பக்கம் இருக்குல்ல, அது மாதிரி தாங்கிறான். Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? If so, I'd love to hear about them. ஏதாவது புதுசா ரூமர்ஸ் ஊருக்குள்ள கேட்டியா அப்படிங்கறா. What? Rumors? I haven't heard anything. எதுவும் கேக்கலையே. Oh dear. Well, that's too bad. Lady Gucci, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please. Miko, டாபிக்க மாத்தாதீங்க, தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படிங்கறோம். Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. பாய்மா வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கறா. Okay, fine. Then it's decided. Yay, Miko! Kato, whatever your name was. These 2 guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and supernatural phenomena. Exorcisms and that sort of thing are all in a day's work for them. ஜிஜி அப்படியே நம்ம கிட்ட மாற்றி விட்டா. காட்டோ இவங்க 2 பேரும் என்னோட கெஸ்ட்ஸு, இவங்க 2 பேரும் இந்த மாதிரி வேலையிலலாம் வந்து பயங்கர எக்ஸ்பர்ட்டு. ஸோ இவங்களை கூட்டிகிட்டு போ, பேயோட்டுற வேலையெல்லாம் கூட இவங்களே பார்த்துப்பாங்க, கரிசெல்லாம் கூட இவங்களே எடுத்துருவாங்கன்றோம். என்னைக்குடா நாங்கள் அதை பார்த்தோம். வாய்வான் முழிக்கிறா. Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come Next Land 2.6 ல ரிலீஸ் ஆகும் bro. கேசம். Recommend someone for the job, then suddenly ஒரு 20 days இருக்கு, 30 days இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல ப்ரோ, அது அன்னையோட அப்படியே காணாம போயிருச்சு. It's that hesitation that I detect in your voice, so let me get this straight. You can என்ன நீ தயங்குறியா? நீ என்கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்ப, நான் வந்து அதுக்கு ஒரு ஆளுங்களை காமிச்சா நீ என்னையவே சந்தேகப்படுறேன்னு கேட்குறான். இவளுக்கு எல்லாமே விளையாட்டாவே போச்சு. Whatever Lady Gucci says, I trust wholeheartedly. இல்ல நான் சந்தேகப்படல, நான் வந்து உங்களை முழுசா நம்புறேன், வாங்க போலான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறான்.
மாட்டிக்கிட்டு வாய் பேசினல்ல பாய்மான் மாட்டி விட்டா. Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo jumbo while you're sprinkling it around. எக்ஸர்சைஸ் வேணும்னா சால்ட் எடுத்து மம்போ ஜம்போவா? It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. ஐயோ இவ்வளோ நாவலை படிச்சுட்டு சொல்றா. Everything else just magically falls into place. ஆமாம் ப்ரோ, அதான் சொல்கிறேன். 2.6ல கேசம் வரும். கன்ஃபார்மாக தான் ப்ரோ சொன்னாங்க 2.6ல. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? அவன் வந்து என்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டான், ஆனால் நான் அவனை கண்டுக்கவே இல்லை. நீங்கள் தான் வந்து அவன் மேலே ரொம்ப அக்கறையாக இருந்தீங்க, அப்புறம் எதுக்கு நான் வேலை பார்க்குறோம் போய் பாருங்கன்றான். நல்லா வருவடி. Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to demonstrate that you come in good faith. Gee. This feels all wrong. All right, let's go. Don't worry now, I'll be coming along too. நானும் கூட வரேன். Okay, let's follow Yohei and go visit his... So Koto Shingo பார்க்க போறோம். You can never be quite sure what's going on in Miko's mind, but she seems even more disinterested than usual in Yohei's situation. அதான் ப்ரோ 2.4ல வந்து கம்மிங் அப்டேட்டுக்கு அடுத்த அப்டேட்னு சொன்னாங்க ப்ரோ. Before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. ஜாங்லிக்கு நல்ல 4-ஸ்டார் வெப்பனா என்னை கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் ஐ எம் யூஸிங் நல்ல 4-ஸ்டார் வெப்பன், பேட்டில் பாஸ் வெப்பன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்ணுறதுனா இது யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொடுத்து. இது கூட வந்து யூஸ் பண்ணுவானுங்க. என் மாஸ்டர் ப்ரோலாம் வந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அப்படி இல்லாட்டி இருக்கவே இருக்குது ஃபெமினியஸ். அதுவும் இல்லாட்டி டேரெக்டாக 3 ஸ்டாரில் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. இங்கே ஷீல்டு வேணும்னா இந்த கொடுத்து விட்ருங்க. பட்ஜெட். அப்படி இல்லாட்டி இதை கொடுக்கலாம், பிளாக் டேசல், ஒயிட் டேசல். இதை கொடுக்கலாம் ப்ரோ, இது யூஸ் ஆகும். என்னவா யூஸ் பண்ண போறீங்க? ஷீல்டு வேணும்னா HP ஸ்டாக் பண்ணுங்க ப்ரோ. How strange. My brother's been meditating here pretty much constantly over the past few days, but now he's gone. இங்க தான் மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தம்பி, இப்ப காணாங்கறான். Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. But that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? Sub DPS இதே கொடுங்க ப்ரோ. ஃபெவனியஸ் இல்ல ஸ்டார் கிரிட்டர் கொடுங்க. அதுலயே இருக்கும், நிறைய அட்டாக் இருக்கும். கிரிட் ரேட் மட்டும் மேனேஜ் பண்ணிக்கணும், கிரிட் ரேட் டேமேஜும். This does pose a bit of a problem. If we can't so வந்து டீமுக்கும் எனர்ஜி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஃபெவனியஸ் இருந்துச்சுனா. Exorcism with nothing to exercise, can we? Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother and also picking up a handful of salt on your way? நீயும் தம்பியை போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வா அப்படிங்கறோம். Okay. Okay. கொடுத்துடுங்க. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for his brother too? No need. While what's-his-face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two. அவன் போய் அவன் தம்பியை கண்டுபிடிக்கிட்டோம். நம்ம போய் ஊருக்குள்ள வந்து இவனுங்க ரெண்டு பேரும் எப்பேற்பட்ட ஆள்னு சொல்லி ஊருக்குள்ள கேட்போன்றான். நல்ல முடிவு, ஏதாவது தெரிய வரும். நன்றி ப்ரோ, சாய் சரண் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்த ஹெச்பி பில்டு போட்டாலே அல்ட்லேயும் வந்து டேமேஜ் வரும் ப்ரோ. ஹெச்பி ஸ்டாக் பண்ணிவிட்டு டீசெண்டான கிரிட்டட் டேமேஜ் வச்சுருந்தீங்கனாலே ஓரளவுக்கு அந்த கேப் ஃபில் பண்ணும் போது அந்த டேமேஜ் அவன் போடுவான். ஸோ சப் டிபிஎஸ்னால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் அந்த அல்ட்டு போடுவீங்க,
பில்லர் உடையாமல் போடணும். ஆனால் அதே சமயத்தில் ஹெச்பியும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஷீல்டாகவும் இருக்கும். ஸோ ஹெச்பியே போகலாம் சப் டிபிஎஸ்க்குமே. ஷீல்டும் இருந்த மாதிரி இருக்கும். அல்ட்டில் ஆக்சுவலாக ஒரு 50K மேலே வர வைக்கலாம் ஹெச்பி கொடுத்தேன். About the Kato brothers. ஏன்னா physical damage கொடுத்த 50க்கு மேல வரும். Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has enrolled a few disciples. Debt collector? But it sounds like Yohei and Shingo have gotten themselves into a bit of a pickle. Well, yes. I don't think there's any disputing that. So Feminius போட்டுக்கோங்க. Have an ounce of dedication but HP farm பண்ணிக்கோங்க. Yohei said his brother has always wanted to become a sword master and even asked Domon to be his sensei. That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on and eventually he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever, bumming around in class instead of focusing on his training. Oh. ட்ரைனிங்லே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலன்னு சொல்கிறான். இவனோட இன்னொரு தம்பி வேறு மாதிரி கதை விட்டான். என்னதான் வந்து என் தம்பி அவன் ஏற்றுக்கலனாலும் பயங்கரமாக ட்ரைனிங் எடுத்தான் அப்படின்னா பார்த்தா பொய் போல சும்மா சொல்லிட்டு இருந்தான். Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential and even declared that he would challenge a disciple of Domon. Wait, what? That's not what we... Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day every day. Some training regimen that is. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more about that. He always has reliable information. We've come to ask you about the Kato brothers. Oh, you mean Shingo and Yohei? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's recently. இவனே இல்லன்னு சொல்ல Yes, வரான். it's true. Wait, you are here because you hear that they are starting their own school. Looking to sign up? We're not here to sign up, but we would அவன் ஸ்கூல்ல நாங்க ஏன்டா ஜாயின் details about the fight. Oh, you've come to the right person. I actually went to watch it. ஓ இவன் தான் அந்த ஃபைட்டை நேர்ல I thought it பார்த்துட்டான். was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole different person. The way he handled his blade, it was like flowing water. Flowing water, Demon Slayer. Domon's disciple is no pushover, but he was absolutely no match for Shingo. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather out of character. I'd definitely say that he has more energy than he used. Raiden புல் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் ஆனா ஏமிகோ புல் பண்ணிட்டேன். ஏமிகோ டிபி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க 90 இருக்கு. அது மட்டும் டேலி பண்ணிட்டீங்கன்னா தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஈ ஸ்கில்லே நிறைய டேமேஜ் வருது ப்ரோ. ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் யூஸ் as a DPS. எனர்ஜி இஷ்யூஸ் வராமல் பார்த்துக்கோங்க. But just yesterday, for example,
I saw him cutting down trees for the village head. Crit rate, crit damage, attack இதெல்லாம் கொடுக்கிறது பெருசு இல்ல. அதோட சேர்த்து எனர்ஜியும் கொடுத்தீங்கன்னா அல்ட்ல இருந்து அதிக டேமேஜ் வரும்ங்கற பட்சத்துல you can have your increased DPS. Things got weird after that. E skill actually ஜாஸ்தி டேமேஜ் வரும் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரியும் போலாம். Ryzenோட போட்டு யூஸ் பண்றாங்க அவங்கலாம் எனர்ஜி கம்மி பண்ணிட்டு. Come on, let's go. Sub DPS தான். Actually you can use it with that electro team DPS ஆவே. Elemental mastery போட்டு electro charged teamல கூட you can have her. Ryzen டீம்லனா நல்லா இருக்கா போல. ஒரு டீம் ஆக்சுவலா பார்த்தேன். Ryzen, பெனட், ஏமிகோ அதுக்கு அப்புறம் குஜசாரா. That was damn good. Ryzenோட டேமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ்டா இருந்துச்சு because of that energy recharge டீம்மேட்ஸோடது 90 இதுவே 180. அதோட சேர்த்து குஜசாராவோட 60% சேனல் பண்ணியிருந்தானுங்க பெனட்டோடது. ஸோ ரெண்டு பேரோட டேமேஜுமே நல்லா இருந்துச்சு. யூ நீட் டு அப்ளை எலக்ட்ரோ. அது எலக்ட்ரோ வந்து மேலேயே இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். எலக்ட்ரோ சார்ஜ்டு போகிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம எலக்ட்ரோவை கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாமே, நல்லாயிருக்கும். உங்கள்கிட்ட அந்த வெப்பன் இருக்குல்ல, வாட்ஸ் தட் வெப்பன் பாசிவ்? As much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he's been found. இங்கேருந்து இன்னும் டீட்டெயில் கேட்கணும் தான் ஆசை. ஆனால் அவங்க தம்பியை கண்டுபிடிச்சாங்களா, வா போய் பார்க்கலாம்டா. Charge damage is not good. I have seen in beta. It's too slow. ஸ்லோவாகவும் இருக்குது, டேமேஜுமே வந்து இட்ஸ் நாட் ஒர்த் இட் டு ஸ்பேம். நிறைய அடிகள் விழுது. கெயின்ஸை அதெல்லாம் யாருக்கே எனக்கு எஃபெக்ட் மட்டும் சொல்லியா. யூஸிங் எலமெண்டல் ஸ்கில் காசிங் த எலமெண்டல் ஸ்கில் டேமேஜ் ஆஃப் அ கேரக்டர் வீல்டிங் த வெப்பன் இன்க்ரீஸ் பை 12%. ஸ்லாஷ் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கா? ஸோ அந்த வெப்பன் இருந்தால் எலமெண்டல் ஸ்கில் நின்று பேசும். E-skill அனிமேஷன் கேன்சல் ஆகும். ஓ இது சார்ஜ் அட்டாக் சொல்கிறீங்களா? ஓ அனிமேஷன் கேன்சலும் பண்ண முடியலையா? பட் தேவையில்ல ப்ரோ அவளுக்கு சார்ஜ்டு. இந்த சப் டிபிஎஸ் கேட்டகிரியில் போதில்ல. ஸோ E-skill'ை போட்டுவிட்டு ஆஃப் ஃபீல்ட்லேயே வச்சுக்கலாம். ஆல்ட்டு வந்தால் மட்டும் போடலாம். E-skill'லேயே நிறைய டேமேஜ் வரதை பார்த்தேன். ஓ ஐ திங்க் தட்ஸ் எனஃப். அப்படி தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க? E-skill போட்டுட்டு சேஞ்ச் டு அதர் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் கில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஏன்னா உன்ட்ட வெப்பன் வேறு இருக்கு. அதான் முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க. அதான் சொல்கிறேன், கஷ்டமாக இருக்கும். இங்கே எதுக்கு யார சொன்னானுங்க? எங்கேயுமே காணானே. Look over there. Oh, meditate பண்ணிட்டு இருக்கானே. So this is Yohei's brother. Wow. He's meditating. ஆனா ஈஸியா அனிமேஷன் கேன்சல் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்றீங்களா? ஓகே. After 3 stacks 12% all elemental damage. Okay. ஆல்ட்டுக்கு வந்துரும் அது. ஈவென்ட் இல்லையா ஏமிகோ கஸ்ட்? மெடிடேட் பண்ணல, வலியில உட்கார்ந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அட பைத்தியமே, என்னத்ரா ஃபீல் பண்றது? மேன்லினஸா? So shallow. How can a manly please spare me? என்னடா அன்னியனோட மிகப்பெரிய நடிப்பா இருக்கு. Manliness. I
can't even feel the cold anymore. I can't take any more. I'm gonna... Yohei. Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for help. Huh? Who? He stood up. And No, don't help! what do we do? Miko, think of something! Oh, poor Yohei. Your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for... The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. Would you எதையோ mind மறைக்கிறீங்க telling me what அதை that's ஒழுங்கா வெளியே about? சொல்லுங்கன்றா. நான் கோகோமி டீமில் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரோ. கோகோமியை விட நார்மல் அட்டாக் ஏ நல்லா பண்ணுறேன். அது டெஃபினெட்லி பண்ணுவேன் ப்ரோ, பிகாஸ் ஆஃப் கிரிட். ஐ எம் யூஸிங் ஏ நார்மல். ஓகே, ஜஸ்ட் யூஸிங் ஜெல்லிஃபிஷ். ஆக்சுவலாக பீட்டாவில் வந்து சார்ஜ் அட்டாக் ஸ்பேம் வந்து அந்தளவுக்கு இட்ஸ் நாட் குட். அதுக்கு பதிலாக வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் டேமேஜ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. எலமெண்டல் ஸ்கில்லே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் ஹர் இன் த ஃபீல்டுலேயே தேவையில்ல ப்ரோ. அது ஆக்சுவலாக யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஸோ சப் டிபிஎஸ்ஸாகவே போட்டுட்டு ஃபிஷல் மாதிரி ஸ்கில்லில் போட்டுட்டு லைக் யூ கேன் சேஞ்ச் த கேரக்டர் அண்ட் டூ சம் டேமேஜ். அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஏறணும்னு யூ கேன் புட் அல்ட். That way you can have increased DPS, I think so. For the elemental shred நல்லா இருக்கும் அதுவும். என்ரைய எப்படி யூஸ் பண்றான்னு தெரியல. I don't know what to tell you. You don't know. But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way. Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth. என்ரைய அவங்கட்ட ரைடன் This is இருக்கா? a life or death situation. Your brother is your closest relative. You must have known. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? Oh, எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடுறா. பொய் பேச முடியாதாட்டு இருக்கே உன்ட்ட. Maybe I can go to your account and try the team. But As you wish. But after Shingo dies, you'll be next. அவன் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ தான் சாவறன்னு மாட்டறா. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. என்னத்தையா சமன் பண்ணானுங்க? All right, I'll talk. I'll tell you இப்பதான் உண்மையை சொல்றான். Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish will be granted. Just like the book described. We drew the magic symbol, stepped inside barefoot at midnight, said the incantation, and lo and behold, spheres of light appeared all around us. After my brother wished to become 260 energy recharge Raiden out of nowhere he suddenly had these amazing sword skills, but his whole personality changed because I was worried that if he goes back Kokomi to வச்சிருக்கான் bro. I think he can try that. with the sword. Kokomi, Miko, Sucrose, Shangling. Shangling வந்து வேப்பரைஸ் பண்ணுவா. ICD கிடையாது அவளுக்கு. Kokomi, Miko அவங்க ஒரு பக்கம் அடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. Sucrose Shred நல்லா இருக்கும். பட் Sucrose Shred வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பீங்களோ? எலக்ட்ரோ டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண. எந்த எலிமெண்ட் இன்ஃபியூஸ் பண்ணுவீங்க? கோகோமி இருக்கு ஐயா. பில் எனேபிளர் தானியா? தேச டீம் என் பெய்டுவை கொஞ்சமாக கொண்டு வரணும்யா. நிறைய கேரக்டர் இருக்கு, விளையாடுறதுக்கு நிறைய கேம் இருக்கனால going to do that new story game. Actually it's a old story game. வாங்கி வச்சிருக்கேன் படம். Maybe next week. So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, because with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple.
So I was thinking that maybe Lady Gucci might have a way to get my brother எல்லா back to தப்பு normal, தண்டாவையும் பண்ணிட்டு இங்க but ஹெல்ப் let கேட்க him வந்துட்டான். keep his sword skills. 5 ஸ்டார்ல ப்ரோ கண்டிப்பா அவளை அவுட் டேமேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். லைக் எஃபர்ட்லெஸ்ஸா. My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. என்னது ஸ்பிரிட் பொசஸ் You're பண்ணுவா? right, you're right. We were wrong to do what we did. All right then. Your turn now, my little friend. Toss the salt Toss and the it. salt, He and was then salt. draw your sword. உப்பு தான் பேய் ஒட்டி இருக்கு போல நான் உப்பு போட்டான். என்ன உப்பு போட்டோன்னா மயங்கி விழுந்துட்டான். பேய்க்கு உப்பு பிடிக்காதோ? ஓ ஏதோ ஒரு இவனோட ஸ்பிரிட். See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. Save me! Save me! Miko, he fainted. We do nothing, but you, little one. Just a quick fight and this will all be over. நாயே சண்டை போட சொல்றோம். Who's this? அரக்காவா கூஜி. A fellow sword master. Come on. He's coming. Be careful. யாருக்கிட்ட? ரெய்டன் கிட்டே ஸ்வாட் எடுக்கிறியா? பிங்க் கலர் ஸ்வாட் வச்சிருந்தா அது ரெய்டன் தாருமா? Body and mind. Let me weave you a verse. ஸ்வாட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ யோசிச்சிருக்கணும் குமார். தப்பு பண்ணிட்ட. Illusion shattered. தப்பு பண்ணிட்டே சிங்காரம். நீ என்னை தொட்டிருக்க கூடாது. அதே பிங்க் கலர் ஸ்வாட் நல்லா இருக்கா? வாய் பாரு. வாட்ட ரஷா. யோ அடி வாங்காத ரசிக்கிறான் நாய். I haven't felt this great in a long time. ஓ ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிருச்சா? Disappeared. But he looked pretty content at the end there. Huh. Well, hi. We can talk about it later. What am I doing here? Yohei? Yohei, is that you? Shingo, are you all right? Yohei, I had the இந்த அண்ணன் தம்பி பாசம் பேய் 7 மண்டக்கு I மேல wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Dolmon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And there was this voice in my ear. I was terrified and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about manly. Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it possessed you. Yes, and had Yeah, we Miko not goes come to bro. your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue too. Thank you, Lady Gucci, and thank you for your assistance, exorcism experts. காஞ்சனா படத்துல பார்த்தது இல்லையா? காஞ்சனா தான் All right, மாதிரிமா. take him to get some rest. He's very weak அதான் right பார்த்திருக்கேன். now, having been possessed for quite பல்ல a few days. கடிக்கணையா? He காஞ்சனானா. will experience a high fever, but it won't be fatal. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the picture now. Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Gu. We'll be on our way. கிளம்புங்கடா டேய். Miko, would they really have lost their இவன் ஸ்வாட்ஸ்மேன் ஆகணும்னு கேட்டான் பேய் வந்துச்சு. எனக்கு 1 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர் வேணும்னு கேட்டான்னா ஏதோ ஒரு யூடியூபர் பேய் வந்து என் உடம்புல இருந்து கண்டென்ட் போடுமா? நல்லா இருக்கே. And if so, why the heck were you so reluctant to help out? ராஜசேகர் ஹாய் ப்ரோ. They would have been fine. I had to scare them a So, what was... You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Paimon's got it. It was an Oniya. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it actually seemed like it was trying to train Shingo to become bolder. இல்ல ப்ரோ இன்னும் புல் பண்ணல ப்ரோ. 45ல இருக்கு ப்ரோ பிட்டி.
Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. Oh. Of course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been more effective than me. Well, the main thing is that nobody got hurt. இன்னி இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் விஷ் பண்ணாங்களோ தெரியல. Seems like we've wrapped up everything here. Hold on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? Oh, you mean that they got the incantation from that book? Yes, I know the... Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable Coach, for them to yokai be அப்படினா interested என்ன? in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually capable of summoning spirits and stuff. And look... Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it won't stay with them for very long. I really wouldn't fret about it. We yokais ன்னு சொல்றாளே bro. இவள தான் மென்ஷன் பண்ணா. We yokais can summon but humans பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா. But who wrote this book? And why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? What do you think, traveler? You're right. Big events in the light novel market should... Lady Yai! அடுத்த பிரச்சனையா? Kuroda, what are you doing? I'm here to report on Yai Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. இந்த சேல்ஸ் தாறுமாறா போயிருக்கா? We are losing. We're losing market share? ஓ எல்லாம் அந்த புக் வாங்கி இது பண்றீங்களாயா? Overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being beaten in all categories. One book is topping the charts. அந்த ஒரு புக் தானா? First hand guide to summoning spirits. Okay. Both of you, back here now. என்ன திடீர்னு நம்மள கூப்பிடுறா? What is it? You have a really scary... ஓ அவ புக்குக்கு பிரச்சனைன்னா நமக்கு என்ன பேசணும்? Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit, summarily beating the novels of the Yai Publishing. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. If this isn't the very definition of intolerable, I don't know what is. I have to come up with a counterplan. And you are Yokai Japanese myth there was some kind of supernatural spirits. Oh. Yokai ni இவளை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறா. We yokais அப்படினா. How is this our problem? Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Paimon, first time Miko please ன்றா. Am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your eyes after all? அப்படி வரியா நீ? Wait, what just happened? Again technically but it feels Nothing's wrong, okay? Come on. We're going to war. I'm going to head back and make some preparations. Meet me outside the Yai Publishing House. Yai Miko. அவ பப்ளிஷிங் ஹவுஸுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா கிளம்பி வந்துருவா. கிட்ஸ்னே கூட யோகாய் கேட்டு ஓ ரைட் அதான் சொன்னான் வி யோகாய்ஸ் கேன் சமன். ஆனால் வந்து மனுஷங்க கிட்ட இருந்து அந்த பவர் இல்லாத அவனுங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. Alright, Miko, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you? I'll give you a hint. It's to do with the Yai. Combine the reputation of publishing, Reputation of the Yai Publishing the status of Guji, and tell everyone that the incantation in the books are dangerous. Oh, wow. Your first guess and you got it wrong.
அப்சல்யூட்லி ராங்கா. நம்மளோட இதை யூஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற. A first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we could effectively be advertising to everyone that the incantations are real. Ama. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Correct. Also, sales for the book would only increase further. அவன் என்னங்கறா பாய்மன் என்னங்கறா நம்ம வந்து உன்னோட பேரையும் ஏ பப்ளிஷன் பேரையும் யூஸ் பண்ணி மக்கள் எல்லாத்தையும் அதை படித்தா டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கிறான். ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ணோம்னா அதில் இருக்க இன்கன்டேஷன்ஸ் வந்து ரியலாகவே நடக்குதுன்னு நினச்சி இன்னும் நிறையா பேர் தான் வாங்குவாங்க. நம்ம அதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறான் அவன். Leaving aside the issue of the enormous manpower and resources such an operation would require, going to such lengths over a light novel would be extremely disruptive to the... But that means there's nothing we can do. Well, I've been thinking. I've read a first-hand guide to summoning spirits. It has many other good qualities besides the incantations alone. Oh, இவ்ளோ அந்த புக்க படிச்சிருக்கானா? The book contains many ancient kaiden or tales of the supernatural and is written in a very engaging way. That is why the book has become so I think we're going to have a difficult time trying to rein in its popularity while it's the only work in its league on the market. That's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next big thing. முல்லை முள்ளாடுன்றா. இவனும் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு புக்க போட போறாளோ. So what we're going to do is create Inazuma's newest novel. Nice. Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That is how Miko wages war. Vera Mari. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. Wait, Miko. So you want to write a novel? ஆமா அதுக்கு எங்க போறது? Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of the Yai Publishing House. Oh. I have my ways. இவன் chief editor ஆமே. Adapti are magical beasts. They have physical bodies, but yokai might have physical body or spiritual body. Adapti are formed by god powers. Yokai are formed by people thoughts. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer's submission event going on at the moment. Teamwork irukku Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see me. மக்கள் கிட்ட வந்து கேட்க சொல்றாங்க இதெல்லாம் இன்ட்ரஸ்டா இருக்காங்க. Find me there when you're done. I will ஊரூரா போய் பிச்சை கேட்குற மாதிரி கேட்கணும் எல்லாத்துக்கிட்டையும். உங்களுக்கு எந்த புக்கு பிடிக்கும், உங்களுக்கு எந்த புக்கு பிடிக்கும். கோக்ஸ் இந்த quest பெருசா நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல இன்னைக்கே முடிச்சிர முடியுமா? I've been reading light novels for a long time now. It's mainly into big ambitious fantasy works with the original story. These days though, everyone seems to be imitating each other. எல்லா புக்கு இப்ப ஒரே மாதிரியே வருதுங்கற. Recent book worth mentioning is a first-hand எல்லாரும் இந்த புக்க தான் சொல்றாங்க. Story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really has met all those yokai before. Oh. The key to a successful light novel is having good illustrations. When to use illustrations, what they should contain, and which artists you should commission for them. These are all key things to bear in mind. எல்லாரும் என்னென்ன மாதிரி நாவல் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel. There's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen 20 minutes before. I'll be honest. I read light novels for the cheap thrills. Cheap thrills. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc,
usually involving a process of separation, loss, and ultimately growth. ultimately growth and renewed strength. ஆமா எல்லா அனிமேல With இதான் age, வந்துகிட்டு though, இருக்கு. and everything, it's just a little slow-paced for me. By contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong right from the get-go. ஆஹா That's what I mean by இங்கேயும் தூக்கிட்டாங்களா? action-packed right from page 1. ஸோ இவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன டைப் ஆஃப் இது வந்து இந்த பிளாக் கிளவரு அது மாதிரியான விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக இருக்க நாவல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இது ஸ்லைம் அனிமி. ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் வந்து ஹீரோ ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கிறது. ஒன் பஞ்ச் மேனு சொல்லலாம். The protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantation, என்னது ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் கிட்சுனேவா? and calligraphy. என்ன கோக்ஸ் அந்த கதையிலயும் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் கிட்சுனேங்கறான்? Let's go tell our findings to Yai Miko. முசாக்கு டென்சாய் மாதிரியா? கண்டிப்பா ஹிட் ஆகும் கோக்ஸ். ஒன் பீஸ் ப்ரோ 900 எபிசோடு இருக்காம ப்ரோ, அதான் யோசிக்கிறேன். ஆரம்பிச்சுட்டு எனக்கு என்னால் பார்க்காமலும் இருக்க முடியாது. 900 எபிசோட்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகம் ப்ரோ. You've already met Junkichi and Shigeru. பார்த்துருக்கேன். இந்த நாய் ரைட்டர் தானே? Shigeru is an experienced editor and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been Satomi as Yai Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks A First-Hand Guide to Summoning Spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? Uh-huh. It definitely makes sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. 1010 அதான். An original core concept, a fast pace. எனக்கு வந்து இந்த கம்மியான எபிசோட்ஸ்ல வேற லெவல்ல இருக்கணும் ப்ரோ. பிளாக் கிளவர் 175 எபிசோட்ஸ், 100 140 எபிசோட்ஸ், ஒன் பஞ்ச் மேன் இன்னும் கம்மி, ஸ்லைம் அனிமி எல்லா சீசனுக்கும் 12 எபிசோடு தான். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கம்மியாக. நருட்டோலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நிறையா. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still one question. What are we actually gonna write about? If the government laptop has i3, then it sucks. i5 it can survive. Bro, government laptopல Genshin வேணாம் ப்ரோ. அப்புறம் அந்த லேப்டாப்பும் போயிட போகுது மற்ற யூஸ்க்கும் இல்லாமல். For example, we know we need an original core concept, but how do we come up with one? உங்கள் மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து பாரு. நான் ஏன் ஃபேமிலியோட சேர்ந்து ஒன் பீஸ் பார்க்குறேன், முசாக்கு டென்சாய் பார்ப்பேன், இல்லை ஸ்லைம் அனிமி பார்ப்பேன். Take A First-Hand Guide to Summoning Spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the as a traveler, there must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you may be fresh and original to them. Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. கோகோ பாய் தமிழ் ஒன்லி. ஐ டூ நோ இங்கிலீஷ். நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்களா ப்ரோ? எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும்னு தான் சொல்கிறீங்க. வருஞ்சியை கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் கென்ஷின் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ, கொஞ்சம் லேக் அவ்வளோதான். அதனால தான் ப்ரோ வேணான்னு சொல்கிறேன். ஸோ கோகோ பாய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷின் விளையாண்டு ப்ராசஸரை புகச்சிட்டாரு. ஸோ நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணி இருக்கிற லேப்டாப்பும் போயிடுச்சுன்னா மற்ற யூஸுக்கும் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி லோவில் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இஃப் யூ கெட் அபவ் 30 FPS யூ கேன் ட்ரை. ஹீட்டு ஜாஸ்தியாக ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா definitely uninstall it. That's not preferable. டக்குன்னு போயிடும் ப்ரோ. But that would make it a completely different genre than... Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book.
அதுக்கு I don't know English இல்ல I do know English. Ideas based on your travel experiences. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with chapter 1 then. நைட்டுக்குள்ள கதை எழுத போறேன். என்ன கதை எழுதுவாங்க? The work Shy Bard, the Dragon and the Grand Adventure. என்ன இவனுங்க கதை எழுதுன சொல்லலாம். Reincarnated in other world encounters with Arma. No one would ever go for that, no matter how you tried to play it. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Oh, 9 கொடுப்பாளா? Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? Flying emergency food, how does it taste? Not to cook it. It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Food, after all, is a topic that everyone is interested in. Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. I think you really understand what we're trying to do here. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to நம்ம எந்த கதையை சொன்னாலும் இதே தான் சொல்வானுங்களா? Careful, so this deals with that problem. That's good. கத்துக்கோங்க bro. நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பாருங்க சப்டைட்டில் போடாம. ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். We're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. அவனுங்களே உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கானுங்க. ரீடர்ஸ் வந்து கண்டென்ட்டை சீக்கிரமாக டிவோவர் பண்ணிடுவானுங்க. ஸோ நம்ம குட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்க வந்து செக் பண்ணி வைக்கும்னு சொல்லியிருக்கான். பட் இந்த ஒரு லைனை வந்து கென்ஷின் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்குது. எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரியை கிளிஃப் ஹேங்கரில் நிறுத்தி விட்ருக்காங்க கண்டினியூ பண்ணாமல். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து வியாக்கியானம் பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஃபாலோ பண்ணுங்கடா டேய். Hurry, chapter 2. Let's go. Can't you see them? What's wrong with you? You don't look so good. எனக்கெல்லாம் எங்கே ஸ்டோரி நிற்குதுன்னா எப்போ வந்து டெயின்ஸ்லீஃப் லுமீன் கூட போர்ட்டலில் போனான்னா அங்கேயே நின்று போச்சு கருமத்தை. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அதான் அங்கே தான் இருக்குது மைண்டு. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. But alas, the time has come prematurely. அதான் ப்ரோ எனக்கும் லேப்பே பிடிக்காது ப்ரோ. நான் கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு லேப்டாப் வாங்கினேன் ப்ரோ. ஸோ இட் வாஸ் நத்திங் கம்பேர் டு மை பிசி. அதே 1 லட்ச ரூபாய்க்கு கம்மியான ஸ்பெக்கில் பிசி பில்ட் பண்ணியிருந்தாலே இட் வுட் அவுட் பர்ஃபார்ம் த லேப்டாப் ப்ரோ. ஸோ லேப்டாப்பில் வந்து எல்லா லைக் லேப்டாப்பில் யூ கிவ் மோர் காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் மினியேச்சரைசேஷன். பொருளை வந்து இப்போ நான் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வச்சுருக்கிறேன். அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ பெரிய பொருளை வந்து யூ நீட் டு சுருக்கணும். அப்படியே சின்னதாக வந்து ஒரு பொட்டிக்குள்ளே வைக்கணுங்கும் போது அதுக்கு தான் வந்து காஸ்ட் ஜாஸ்தியாகுமே தவிர யூ ஒன்ட் கெட் பர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த காசுக்கு நீங்கள் பெரிய கிராஃபிக்ஸ் கார்டே வாங்கிடலாம். பட் ஒன் திங் யூ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு அந்த போர்ட்டபிள் இருக்குது. அது எங்கேயும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அது ஒன்று தான் பிரச்சனை. ஸோ தட்ஸ் வேர் லேப்டாப் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஒரே இடத்துல இருக்க போகிறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் பை எ பிசி. நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல மெயின் ஸ்டோரி வருதா ப்ரோ? வருண் ப்ரோ. The bane of our existence, writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back. Sounds awful. When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu and get some kushikatsu for these Bossa. two. Just the basic kind will do. ये समय பேசுறா ஏமிக்கு एक्चुअली புள்ளி பண்றால. Don't worry. This is my treat. Your treat? நீ என்னடா பிச்சைக்காரன் மாதிரியே பார்க்கறேன் காசு இல்லையே. Miko, we'll be getting paid for all the hard work we're doing, right? காசு குடிப்பேன். Of course. Everyone that takes part in the creative process will be paid. Paid with experience and knowledge ன்றத. All right, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now.
now, for the sake of our paycheck, get your brain going! Ooh, does this mean your inspirations come back? The Leeway Academy has more student clubs than வருதா then வேற level bro. As the new kid on the block, the protagonist is the one they're all fighting over. அதான் சும்மா வேலை வாங்குறதுக்கு. There's the culinary club, the architecture club, the funerary club, even the coconut milk research club. But in the end, the protagonist chose to join the rock and roll club, taking a chance on their youthful dreams. ஐயோ இவர் கேவலமாக கதை சொல்லுவாளே. I give it a 9.5. 9.5 Classic tale of youth and friendship. It never gets old. I especially like the head of the club. Great character design. She really has rock and roll coursing through her veins. I can almost feel the heat from that fire in her soul. Oh, yeah! Great. Well, now Satomi can get started on that. Leave it to me, Lady Yai. Yai Miko, Miko இல்ல. Yai Miko. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I finished this today. Okay. We can use the Vision Hunt decree or your experience in the Resistance. Any ideas? என்ன நம்ம கதையில இருந்து கொஞ்சம் சொல்றாங்களா? Out of nowhere, the protagonist joins the Resistance, starting out as an ordinary rank. ஜிஜி நம்ம கதையும் தூக்கி உள்ள சுட்டு திணிக்கிறாங்க. How the protagonist goes on to make great contributions to the war effort, become best friends with the Resistance General, and get to know the Guji of the Grand Narukami Shrine, working together with everyone to finally secure a grand victory for the Resistance. She's my sub DPS. Nice. Huh. What weapon are you using, FJ? I think it's rather good. A lot of people still like the classic hero's journey, from ordinary soldier to great leader, a fresh take on a timeless classic. பெஸ்ட் டிபிஎஸ் என்ன ப்ரோ? பெஸ்ட் டிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேரக்டரை குறிக்கல. அதை ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ டிபிஎஸ்னாலே நீங்கள் வந்து மைண்டில் வந்து யூ ஷுட் நாட் ஃபிக்ஸ் த கேரக்டர் லைக் டிலூக் இஸ் எ டிபிஎஸ், ஸ்கெச்சிங் இஸ் எ டிபிஎஸ், ஹூட்டோ இஸ் எ டிபிஎஸ். ஸோ வி நீட் டு கோ ஃபார் தட் கேரக்டர் அண்ட் வி நீட் டு லெவல் இட் அப். அந்த மாதிரி கிடையாது. டிபிஎஸ்னால் டேமேஜ் பர் செகண்ட். ஸோ அந்த டேமேஜ் பர் செகண்ட் வந்து இட் கேன் கம் அவுட் ஆஃப் அ சிங்கிள் கேரக்டர் ஆர் அ குரூப். ஸோ அப்படி திங்க் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ நீட் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த என்டையர் பார்ட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற டீம் காம்போசிஷன்ஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் மோஸ்ட் டிபிஎஸ் அவுட் ஆஃப் தட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுற மாதிரி வீக் எனிமீஸ் இருக்கும் போது இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ இப்போ வந்து எனிமீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கனால யூ நீட் டு பி ரிலை ஆன் யுவர் சப்போர்ட் கேரக்டர்ஸையும் டெவலப் பண்ணணும், நல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நேஷ்னல் டீம் கிவ்ஸ் யூ பெஸ்ட் டிபிஎஸ். அது இல்லாமல் நிறைய டீம் காம்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டிபிஎஸ்ஸை சுற்றி இருக்கிற காம்ஸும் இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் ரொட்டேஷனில் இருக்க டீம்ஸ் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டிபிஎஸ்ஸை வச்சு போடுறதோட ரொட்டேஷனில் இருக்க டீம் வந்து நிறைய கன்சிஸ்டன்ட் டேமேஜ் போடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும். The new one weapon given in event. Oh, 4-star event, bro. Nice. What's the team? Raiden Shogun, definitely. Soap. So அதனால் it's not a specific character. It's about the team and it is about the scenario. எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரே டீமே எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் வந்து செக்கு தான். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ நீட் டு ஹாவ் மிக்சர் ஆஃப் கேரக்டர். அதுக்காக எல்லா கேரக்டரையுமே நான் வந்து க்ரௌன் பண்ணி அந்த மாதிரி வைக்கணும் அவசியம் இல்லை. க்ரௌனே ஆக்சுவலாக பண்ணாமலே யூ கேன் ஃபினிஷ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்டென்ட். லைக் நீங்கள் ஒரு எல்லா டேலண்ட் வந்து 9 பண்ணாலே போதும். அந்த ரொட்டேஷன் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிச்சு, டாஜ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா 9 இஸ் மோர் தென் எனக்கு 8 போதும். ஸோ மிஞ்சி போனால் 9 க்ரௌனே பண்ணாமல் யூ கேன் டூ தட். ஸோ வந்து டீமு அந்த ரொட்டேஷனு அந்த மாதிரி எப்பவுமே வந்து இப்போ நிறையா வந்து இது எவால்வ் ஆயிடுச்சு. அந்த ஒரு கேரக்டர் வச்சு போடுறத விட நிறைய கேரக்டர்ஸ் வச்சு டேமேஜ் போடுறது வந்து இப்படி குட்.
அப்படி போடும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஆர்டிஃபேக்ட்டும் வந்து அப்படியே நிறைய கிரிட் டேமேஜ் இருக்கணும், நிறைய கிரிட் ரேட் இருக்கணும், அட்டாக் இருக்கணும், அப்படி தேட தேவையில்ல. 4 கேரக்டருமே மாட்ரேட்டான டேமேஜ் போடும் போது ஒரு கேரக்டர் போடுற டேமேஜ் வந்து அவுட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு 60, 120 நல்ல எனர்ஜி ரீசார்ஜு அந்த மாதிரி டீசெண்டாக கிடச்சாலே போதும். யூ கேன் டூ டேமேஜ். I finished the event question one day, but time limit. ஆமாம் ப்ரோ, 40 days actually. Benny, Mona, Animo Traveler. Nice. You don't have sucrose, huh? Bro, I'm going to farm for bye bro, FJ. Good night. See you tomorrow. I think it's rather good. A lot of people still like the classic hero journey. One thing though, we'll need to rewrite the part about me giving you the Omamori. Let's change it to the mysterious lady Kitsune teaches the protagonist a spell. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun in battle. That should யூஸ் பண்ணலாம் bro. சொன்னல இன்னொரு டீம் ஆக்சுவலா நல்லா இருந்துச்சு, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. குஜா இருக்கா? குஜா இருந்துச்சுன்னா ரைடன், மீகோ, பெனி, குஜா யூஸ் பண்ணுங்க. அந்த ரொட்டேஷன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. ரைடன் இஏ, அதுக்கப்புறம் வந்து குஜசாராவோட இ ஸ்கில் சார்ஜ் அட்டாக் போட்டுட்டு, அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ரைடன் இ போட்டுட்டு ஏவோட அந்த 3 இதையும் போட்டுருவானுங்க. போட்டுட்டு ஏவோட குஜாவோடைய இ ஸ்கில்லையும் சார்ஜ் அட்டாக்கையும் போட்டோன்னே ஏமிக்கோட அல்ட்டை போட்டுட்டு பெனட் அல்ட்டு, ரைடன் அல்ட்டு. And bro, what is crit damage and crit rate? Please explain in the bro. ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க bro, crit damage, crit rate, அது பாருங்க. Check it. சுக்ரோ, சாலி, நோ. அனிமா கேரக்டர்ஸே இல்லையா bro traveler இல்லாம? sad. I think you need to have a சுக்ரோஸ் mandatory. எலக்ட்ரோ டேமேஜ் பூஸ்ட்னு இல்லை ப்ரோ, இ ஸ்கில் போட்டால் 60% வந்து அட்டாக் பூஸ்ட்டோ டேமேஜ் பூஸ்ட்டோன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சாரா கிட்ட செக் பண்ணி பாருங்க. அது அஜய் லியோ, ஹாய் ப்ரோ. மோனா வந்து ஓமன் பஃப் கொடுப்பா ப்ரோ. அல்ட் போட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா மொத்த டீமுக்கு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பஃப் கொடுப்பா. அது ஒன்று. அது இல்லாமல் எல்லாத்து மேலேயும் வந்து ஒரு பபுள் போடுவா. அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து வெடிக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த வேப்ரைஸ் ஸ்டீமு, ஃப்ரீ ஸ்டீமு எதில் வேணால் பஃப் இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோனாக்கு எந்த ஸ்டாட்ஸுமே போடல, எனர்ஜி ரீசார்ஜை தவிர. ஸோ எனக்கு வந்து மோனா டேமேஜ் பண்ணுவேண்ணா, மோனாட்டிருந்து த்ரில்லிங் டேல்ஸையும் அந்த அல்ட்டில் வர அந்த 5 செகண்ட் டேமேஜ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அயா கட்ட கொடுத்துருவேன். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸு. Going head to head with our rival. I suppose so. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites the incantation myself. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide? The content is fine. Now we just need to promote it. I will contact an artist to make some illustrations. அதுக்குள்ள ஒரு நாவல் எழுதிட்டாங்களேயா? At least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning. She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yai Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Welcome to Uyu Restaurant. That's just like Erika, always refining her craft. ஏமிக்கோட கட்சீன் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? பார்த்துட்டீங்களா?
ப்ரோ நான் அயாக்காக்கு ப்ரீமோ சேவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அயாக்கா எடுத்துகிட்டு வெப்பன் பேனருக்கு போட்டா இல்லை காசுவா சேவ் பண்ணிட்டா? ப்ரோ நீங்கள் வந்து லைக் ஹேவிங் அயாக்கா வெப்பன் இஸ் குட், பட் அது கிடைக்குமாங்கிறது வந்து தெரியாது. If you have 100%, you can definitely have Kazuha in your team, bro. You can always give 4-star and get damage. Kazuha வச்சுக்கோங்க. என்ன கேட்டிங்கன்னா that's good having Kazuha and Ayaka. Waiting for your reaction. அதுக்கு தான் ஏன் போராட்டிங்க? நீ எவ்வளோ நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. என்ன மைக் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறீங்க? மூச்சு விடுற சவுண்ட். இது ஹெட்ஃபோன் சவுண்ட் தான் ப்ரோ, ரேசர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் தான், கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும். கெச்சிங் தான் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு 5-star கேரக்டரா? ஆமாம் சீச்சி ப்ரோ ஆக்சுவலி. சீச்சியா? கெச்சிங் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அக்கௌண்ட்டை நான் ஆக்சுவலாக 11 அக்கௌண்ட் ரீரோல் பண்ணேன் டிலூக்குக்காக. அப்போது ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு, 2 பேருக்கு தான் அப்போ வந்து கிரேஸ். ஒன்று வந்து ரேசர், இன்னொன்று வந்து 5-starல வந்து டிலூக்கு. 2 கிளேமோர் கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு கிரேஸ் இருந்துச்சு எங்கே போனாலும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு சரி நமக்கும் அது வேணும், ஏதோ ஃபீனிக்ஸ்லாம் விட்றா அப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கா அப்படி சங்கர்ன்ட்டு, அவரும் ஒரு 11 அக்கௌண்ட் ரீலோட் பண்ண அப்படி அவருக்கு கிடச்சிருச்சு நொவல் பேனர்லேயே. ஸோ நம்மளும் வந்து ஒரு 11 அக்கௌண்ட்டை போடுன்னு போட்டால் கிடைக்கல. பார்த்தா ஒரு அக்கௌண்ட்டில் என்ன கிடச்சிதுன்னா வெண்டி கிடச்சிருச்சு. சரின்னு சொல்லி நமக்கு 5-star அந்த அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்கல, இதுலையாச்சும் கிடச்சிருச்சு, வெண்டி அக்கௌண்ட்டே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், இந்த அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்தேன். இருக்கிற ப்ரீமியம்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிடுவோன்ட்டு. சரின்னு சொல்லி இருக்கிற ப்ரீமியம் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு புல் பண்ண ஒரு 3 புல்லோ 4 புல்லோ கெச்சிங்க கொடுத்தானுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே கெச்சிங்க வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டேன். 20 minutes என்ன கோக்ஸ் எம்சியோட கதையில இருந்தே உருறானுங்க. Miss Hina doesn't. With Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collaboration. But Miss Hina's not interested in it. She still prefers actually தள்ளி இது ஒரு ரேடியஸ் இருக்கு ப்ரோ மைக்குக்கு. அந்த ரேடியஸ்க்கு மேல இருக்கிற சவுண்ட் எல்லாம் கேட்காது, மைக்குக்கு பின்னாடி இருந்து வர்ற சவுண்ட்லாம் வந்து அவளை கேட்காது. முன்னாடி இருக்கனால அது மூச்சு விடுறது கேட்குது. சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி அனாயிங், ஏன்னா நான் மூக்கு புரிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன், அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறேன். மிஸ்டர் ஈனோ நாட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஆக்சுவலாக இதே மாதிரியே எல்லாரும் லாஸ்ட் ஆர்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 24 மணி நேரம் லாஸ்ட் ஆர்க் ஸ்பீட் பண்ணுவேன் ப்ரோ. ஸ்டோரி கண்டென்ட் அப்படியே குஞ்சு கிடக்குது லாஸ்ட் ஆர்க்கில். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கூட விளையாடுவேன் எல்லா ஸ்டோரி கண்டென்ட் காட்டுறதுக்கு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதே மாதிரியே இருக்கு ஸ்டோரி. பட் என்ன பண்ணுறது, மொபைல் கேமாக இல்லையே, யூ கான்ட் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் த கேம். ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட்ஸ் ஓகே. ஒன் டே மக்கள் எல்லாரும் பிசி வாங்கிட்டு கண்டிப்பாக லாஸ்ட் ஆர்க் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரெய்டன் ஸ்டோரி ஆக்ட் 1 ஏன் தலை நான்லாம் வந்து அங்கே டெயின்ஸ்லீஃபை பார்த்து லுமீனை ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு கூட அவ்வளோவா பட் ரெஜிஸ்டர் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம மைண்டில் ஆழமாக பதிஞ்சிரும். அது மாதிரி வந்து ஆக்சுவலாக அந்த கொஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அந்த டெயின்ஸ்லீஃப் கொஸ்ட்டு அப்படியே சைலண்ட்டாக ஆரம்பித்து வேறு லெவலில் முடிஞ்சிருக்கும். அதுக்கு தான் வெயிட்டிங் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. ஒரு மாதிரி சட்டிலாக இருக்கும் அது. It will get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really... That's right. Be confident in your work. That's exactly how a லாஸ்ட் ஆர்க் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா ப்ரோ? நாளைக்கு ஸ்ட்ரீமில் சினாப்சிஸ் கொடுங்க லாஸ்ட் ஆர்க் ஸ்டோரி. ஆக்சுவலி we can watch all the cut scenes. உள்ளே வந்து மெமரி சேம்பர்னு ஒன்று இருக்குது ப்ரோ. இந்த கேமில் வந்து நம்ம கட் சீன்லாம் பார்த்துட்டாலாம் அவ்வளோதானே. ஸோ அந்த கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி சேம்பர்னு ஒன்று இருக்குது. யூ கேன் எனி டைம் கோ டு த மெமரி சேம்பர் அண்ட் வாட்ச் த என்டையர் ஸ்டோரி. ஒரு படம் மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ நல்லாயிருக்கும் அது ஆக்சுவலாக. எனக்குலாம் ரைடன் பார்த்தது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் எங்கே போனோம்னு ஆமாம் நான் பெருசாக எனக்கு கவனிக்கல. எனக்கு நான் ஒரு தடவை இந்த மெயின் ஸ்டோரியோட அட்டாச் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து அது கம்பேர் வித் இட்ஸ் மியர் ஃபில்லர்ஸ். பட் ஸ்டோரியெல்லாம் குறை சொல்ல மாட்டேன். கென்ஷினோட கட் சீன்ஸ்லாம் வந்து டாப் நாச். அதெல்லாம் வந்து குறையே சொல்ல முடியாது. நான் வந்து கதையை படிக்கலனாலும் கடைசியில் கட் சீனை பார்க்கணுண்டான்னு சொல்லி ஓட்டி விளாண்ட கொஸ்டெலாம் இருக்குது. கோகோபாய்கிட்ட கதை கேட்டேன். கோகோபாய் படிச்சிங்களா கதை சொல்லுங்க. ஸோ கட் சீன்ஸ் வந்து வேறு லெவல். சொன்னாங்க ப்ரோ முகுந்தன் இப்போ தான் சொன்னாங்க. பார்க்கணும் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. லைக் தெயின் ஸ்லீப் வந்து என்ன கேட்டால் ஒரு அவங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுங்கிற பார்ட்டை காமிச்சாங்கன்னா செமையாக இருக்கும். பட் அது காமிக்க மாட்டாங்க. அவன் எங்கேருந்தோ ரிட்டன் வருவான். எம்சி கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி நெரேட்டிவாக இருக்கும். அப்படியே பாதி அந்த மாதிரி இல்லாமல் லுமீனும் டெயின் ஸ்லீஃப் அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு ஏதோ ஒரு கட் சீனில் காமிச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. எம்சி கதையிலேருந்து பாய் சுட்டுட்டானுங்க. ஏமிகோ கதையை பாய் சுட்டானுங்க. இவனுங்க ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற கதையெல்லாம் சுட்டு ஒரு புக்கை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ண போகிறானுங்க. எங்கடா இருக்க கொஸ்ட்டு? வெயிட் ஃபார் 3 days. பட் டைம் ஓட்டலாம்ல? 2 நாள் தான் ஓட்ட முடியுதுல. ஆமாம் ஆமாம் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் அது. அது ஆக்சுவலாக எனக்கு டெயின் ஸ்லீஃபை பார்க்கும்போது எம்சியோட ஃபியூச்சர் வெர்ஷன் மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். அவனை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்களேன் அப்படி தான் இருப்பான். மண்டை மயிறு எல்லாம் நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக எம்சி மாதிரியே இருப்பானுங்க ப்ரோ. இதில் இன்னொரு ஆள் கூட எம்சி மாதிரியே இருப்பானே. மறந்து போச்சு. நம்ம கூட ஆக்சுவலாக ஓட்டிகிட்டு இருந்தவன் ப்ரோ. தோமாவே ஓட்டிகிட்டு இருந்தோம் எம்சி மாதிரியே இருக்குன்ட்டு. காசுவா பட் காசுவா வந்து இப்போ காசுவா கொஸ்ட்லாம் வந்து அதெல்லாம் அதை வந்து அதை ஒதுக்கி வச்சுருங்க. அதை வந்து இதில் சேர்த்தாதீங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ மெயின் ஸ்டோரி. காசுவாவோட கொஸ்ட் வந்து அது வந்து தனி. அது இதோட சேர்த்தாதீங்க. அதெல்லாம் சீரியஸாக வேறு லெவல் வரும். அவன் போயிட்டு அந்த ஸ்வாடை தடுக்கிற சீன்லாம் வந்து இப்போ கூட வந்து அதை கட் பண்ணி என் தம்பிகிட்ட அதை காமிச்சேன். ஆக்சுவலாக என் தம்பிகிட்ட வந்து இந்த சீனை மட்டும்தான் காமிச்சேன். இந்த சீன் எப்படி இருக்கு பாருன்ட்டு. அவனாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் செலக்ட் பண்ணி ஷார்ட்ஸாக அவனை போட்டான். அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணேன். அவனுக்கு என்னன்னே தெரியாது. கட் சீன் பார்த்துட்டு அவன் கையில் புல் அரிச்சிருக்கு. என்னன்னே தெரியாது அவனுக்கு. கென்ஷன் நான் விளாடுறது என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது. கட் சீனை மட்டும் பார்த்தா புல் அரிச்சிருச்சு கை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து Good news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking when we'll be printing more copies. Woohoo! That's great! எம்சியோட ஜடையை மட்டும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எம்சியவே நிறைய கரெக்டாக மாற்றிடலாம். அந்த பின்னாடி இருக்க ஜடை மட்டும்தான். நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக எம்சியை பொண்ணுன்னெலாம் நினச்சிருக்காங்க ப்ரோ. ஈவன் தான் அவனோட ட்ரெஸ் இப்படி இருக்கிறத ஆக்சுவலாக லுமீனுக்கு பர்ஃபெக்டாக கேர்ள் ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆனால் எம்சியவே பொண்ணு நினச்சிருக்கோம். எப் காசுவா டெஃபினெட்லி மோட்டிவேஷன் வேணா யூ கேன் see my வீடியோ. ஆக்சுவலி காசுவா வந்து ஷார்ட்ஸ் வேற லெவலில் இருக்கும். எனக்கு அதில் வந்து ஒரு ப்ரைஸ்லெஸ்ஸான ரியாக்ஷன் ஆகும். 2 எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறத கூட விட்டுருங்க. அந்த ரெய்டனோட பப்பட் வந்து சிக்னோராவை கொல்லும் போது யூ கேன் see the ஃபேஸ். அந்த ஃபேஸ் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்லெஸ்ஸாக லைக் அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஆன் டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்கும். நான் தாண்டா டேய் யாரா நான் ரெய்டன். நான் வந்து அந்த ஒன்று இருக்கும். நீ எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளாங்கிற மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஸ்லாஷில் வந்து சிக்னோரா வைப் அவுட் பண்ணியிருப்பான் அந்த கத்தியை வச்சுட்டு. அதை வந்து எம்சி பார்த்துட்டு வாயடைச்சு போய் நிற்பான். அதே அட்டாக் திரும்ப சிக்னோராவாலே தடுக்க முடியாத அட்டாக்கை. அதே அட்டாக்கை தலைவன் உள்ளே போய் கத்தியை எனக்கு பேச ஃபுல் அடிச்சிருச்சு. கத்தியை வச்சு அப்போ வந்து நீங்கள் ரைடர் ஒரு செகண்டில் பாப்பா யாரா அவன் தடுத்துட்டான்னு அந்த அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வந்து ப்ரைஸ்லெஸ். இப்போ போட்டு பார்த்தீங்கன்னாலும் இருக்கும். கிடைக்காது. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly and I'll notify. அதுவும் இல்லாமல் நான் கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து
இவ்வளோ வர்ணிக்கிறேன்னா பார்த்துக்கங்க, அதை எத்தனை வாட்டி பார்த்துருப்பேன்னு. நான் கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து டேமேஜ் டீம் காம்ப் இப்படிலாம் புல் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ஃபைனலி எப்படி இது வந்து கேம் தான், அது என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ இல்லையோ. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ வித் த ஸ்டோரி. ஸ்டோரியில் வந்து யாரெல்லாம் மாஸாக இருக்காங்களோ ஐ நீட் டு ஹேவ் இன் மை அக்கௌண்ட், அவ்வளோதான். இல்லை ப்ரோ அது டேமேஜு ஒரு 600 அற்ப பீமோஜிம்காக ஒரு டீம் எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து மாறியாச்சு. என்னைக்கு எடுத்தாலும் ஒரு வெயிட்டான கேரக்டர் எடுத்துடணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு ஒரு ஷார்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. காஸ்வா விலை சாக்கா கோராவா? என்னையா சாக்கா கோரா? ஆக்சுவலாக ஜீரான் கேமிங்க அவர் கூட இந்த வாலா என் வாழ்வை வாழவே அந்த பாட்டை வந்து கென்ஷனோட போட்டிருப்பாரு. ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கும் அது. அதுலேயும் காசு வரும். இந்த கப்பலில் உட்காந்துட்டு காற்று. Have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from a first-hand guide to summoning spirits at midnight, and your wish will come true. ஷாக்கா குறையா கோகோபாய் கொல்லி வைக்க. ஓகே ப்ரோ, தரணி ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. Oh, that's a throwback. That's old news, man. No one's talking about that anymore. இது விளையாடலாம் ப்ரோ, ஆஸ்ட்ரோனியர் விளையாடலாம். அதில் வந்து டிராக்டர்லாம் பண்ணியாச்சு, ஃபன்னாக இருந்துச்சு. The secret spells of Lady Kitsune? What's that? ஓ இதை வேற பரப்புறாங்களா புக்கில் வந்து கிட்ஸ்னேயோட சீக்ரெட் ஸ்பெல் இருக்குன்னு. If you recite the spell in there on a moonless night, you'll receive protection of the Kitsune and all the other powerful yokai. They can make any of your wishes come true. புது கதைகள். ஒரு கட்டுக்கதைக்கு எதிராக இன்னொரு கட்டுக்கதையை பரப்புறேன். I heard that the incantations in a first-hand guide to summoning spirits have weird side effects. This one அதுல வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, ஆனா இதுல இல்லன்னா. But then one night it all turned to leaves and he developed a high fever. They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Just waiting for a moonless night. Xbox ஆமாம் bro, Xbox free. Really? Well, I better go and prepare too. 45 புல் பண்ணிட்டேன் bro, கிரீஷ் bro. மேபி நாளைக்கு இல்ல நாளைக்கு வந்து என்கனோமியா பண்ணி இன்னொரு 10 புல் பண்ணலாம். Well, அவ்வளவுதான். ரூமர் காட்டுத்தனமா பரவிக்கிட்டு இருக்கு. You're right. Everyone's shifting focus. But what's this moonless night that they're பௌர்ணமியா அமாவாசையா? அது மட்டும் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. Hyman doesn't remember that detail from the brainstorming session. This is something that will become very important to us further down the line. All right. It's next phase. Of course. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh yeah. If we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyuki. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him actively sought him out. ஓ இதை எழுதினவனையே ஒரு பேய் தான் பிடிச்சி எழுதியிருக்கா. After his novel submission failed, he was walking aimlessly in ஆமாம் ப்ரோ, அடுத்த அப்டேட்டுக்கு வெயிட் பண்றேன். He shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." After that, he lost consciousness. But the spirit that wrote the book has already left him now, right? So, what are we supposed to do? Simple. வேல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ப்ரோ 45 பிட்டி இருக்கு. ரெண்டு பிட்டிக்கு சேர்த்த முடியாதா? 50 போயிட்டு இன்னொரு பிட்டிக்கு. ராஜசேகரன் பாய் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ 2.6 தான் சேர்த்துக்கலாம். And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Oh, what are you talking about? The fun's just about to begin.
Miraculous Adventure of Travelers. என்னையா கட் சீனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், வர மாட்டேங்குது. இவங்க என்னைக்கு புக் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணி மீகோக்கு ரைடனுக்கு அடுத்தடுத்த நாள் பிறந்த நாளாமே. Miko, what is this? The ideal spot for Domain, a little meet and greet with a certain elusive author. Really? But it feels so eerie. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirits of the dead. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first... Oh, அந்த புக் எழுதுன ஆத்திர மாத்திரம். Pinot's pretty sure it's not because of excitement. Come on, in we go. Hey, wait up! Miko C3 தருவாங்க. 5 and scared தான். Miko C3 Miko 5 கேரக்டர் வச்சு ரொட்டேஷன் போடுவான்டா. வேற லெவல். 1900 100. ஏய் பரவாயில்ல, நான் எனர்ஜி சார்ஜ் தான் கம்மி. ப்ளஸ் பண்ணுறாளா? இதையும் கொடுத்துட்டானுங்களா? நைஸ். நோப்லஸ் 2 நோப்லஸ் இருக்கே, ஒன்று ஒர்க் ஆகாது. What a weird painting. 2.6 தானே ப்ரோ? You know what it's supposed to show? 2.6 இல்லையா? Probably a scene from ancient Inazuma. It's a good piece of artwork and all, but it's also kinda eerie. So looks like the artist signed their name. Rakusai. Rakusai? Let's go inside and take a look. வெண்டியா இருக்கு. அது 2 பேத்துக்கு வேற வேற ரோல் ப்ரோ. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். நம்மகிட்ட வெண்டி இருக்குல்ல, காசோ வேணான்ட்டு. பட் காசோ வேற ரோல். அவன் வந்து குரூப் பண்ணி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பான். இவன் வந்து ஃபுல்லாக எலமெண்டல் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பயங்கரமாக இஎம் வச்சு. ஸோ நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலாக. Right here. No, my sword. Rain outlines your fate. Everybody stand back! Finally, the fairy. After him, it's the... Shine down. Witness the power of Gugwa. Emerge right now. Wow, this place ஏய் கண்ணாடி. is huge. கெஞ்சில் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கண்ணாடி வருதா? Mirror? There's a really weird ஆமா looking stool as கண்ணாடி. well. Wonder what it's for. அதான் I உட்காந்துட்டானு. see. ஓய் ரைடன் பின்னாடி சக்கரை இருக்கிறது, பின்னாடி சக்கரை இருக்கிறது நல்லா இருக்கு Saves me a ஆக்சுவலா. lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole room move. இந்த பக்கம் ஒன்று மேலே இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கா? இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கு. அரே பாய்ஸ், இது எப்படியா கீழே கொண்டு வர வைக்கிறது? சர்க்கிள் கண்ணாடியில் தெரியும். ஆமாயா, சர்க்கிள் கண்ணாடியில் தெரில. தட்ஸ் ரைடன்ஸ் பிளெஸிங். நம்ம கணக்கு தான் தெரியும். டோர் ஓப்பன் ஆகுமா? 4 எலக்ட்ரோ லேம்ப் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னு போட்டிருக்காயா. 1க்கு சுவிட்ச் இருந்துச்சு, மற்றதுக்கெலாம் எங்கே இருக்குது சுவிட்சு? இந்த 1க்கு தான் இங்கே சுவிட்ச் இருக்கு.
இங்கே ஒரு இது இருக்கு ரேடிஷ். கார்னரில் போயிட்டு நிற்கிறதா? இங்கே இருக்கு. ஏடா கீழே போகுது. இவனுங்க என்னடா பண்ணுறானுங்க? எல்லா இடத்துலையும் ஊடுருவி இருக்காங்கயா. There is no escape. Let me weave you a verse. I'm going in. Let's light it up. Right now, right here. I'm always watching. Emerge. எப்படி ப்ரோ பண்ணணும்? ஸ்ப்ரிண்டா? ஸ்ப்ரிண்டா ஜம்பா? இங்கே ஒன்று இருக்கா? கரெக்டாக தான் பண்ணுறேண்ணா இல்லை தப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேண்ணா? என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலை. இது மேலே போயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நான் கீழே போனால் திரும்ப மேலே வர முடியுமா? முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இதை வச்சு மேலே போக முடியாது. எப்படியா நான் மேலே போகிறது? அரே பாய்ஸ், குவெஸ்ட் முடிச்ச பாய்ஸ்லாம் என்னையா பண்ணுறீங்க? கைட் பண்ணிங்கயா. எங்கே ப்ரோ? கார்னரில் ஒன்றுமே இல்லையே ப்ரோ. இந்த கார்னர் இங்கே இருக்கு குமாரே, இங்கே இருக்கு குமாரே. Right now, right here. No, my sword. My blade. Nice and spicy. A sight to behold. To the very finally. Emerge. Right now. To the very. பார்த்துட்டேன்யா. ஏன் செஸ்ட்டு கிஸ்ட்டு தான் இருக்குமா உள்ள? ரைடனுக்கு பஃப்பு ஃபுல்லாக இருக்கு. இது ஒன்றை மட்டும் ஏதோ கீழே கொண்டு வரணும் போல. 1 வந்துருச்சு, 2 வந்துருச்சு, 3 வந்துருச்சு ப்ரோ. இன்னும் ஒன்று மட்டும் மேலே இருக்கு. அதை மட்டும் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு தெரியலையே. இங்கே ஒரு வழி இருக்கு. இந்த வழியாக தான் உள்ள வந்தோமா? எலக்ட்ரோ போடணுமா? லாஸ்ட் லேம்ப் ஸ்டாண்ட் ஹஸ் பீன் ஆக்டிவேட்டட். எல்லாமே வந்துருச்சு ப்ரோ. இன்னும் ஒன்று தான் வரல.
மிஸ்டர் ரன் வைட்டி லெஃப்ட் சைடில் பண்ணலாம். அப்படியா ப்ரோ? மிரர் கிட்டேயே ஒன்று இருக்கா? இது ரைட் சைடு. இது பண்ணிட்டேன். இன்னொரு வின் கரெக்ட். பார்த்துட்டேன் ஐயா. நன்றி ஐயா. Witness the power of Gugwa. Come on out. Come on out. Right here. Show them. இங்கேயோ சுவிட்ச் வச்சிருக்கலாம். டோர் பாத் இஸ் பிளாக்டா. முடிச்சு நினைக்கிறேன். ஓ எலமெண்டல் சைட்டா. இந்த பக்கம் திரும்பிச்சு. ஏய் இதான் ட்ரையல்ல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பெயிண்டிங்க்கு 2 கண்ணெல்லாம் வந்துச்சேயா. ஓ பின்னாடி மிரர்ல தெரியுமோ? Okay. Next I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to skip many of the more tedious steps. The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. பாயமான வச்சு டெஸ்ட் பண்றாங்க. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person's body. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to maintain his... Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any lasting negative consequences? Traveler மேல இல்லடி, ஓ மேல தான் பாரு. நம்மள தான் லிட்டில் You really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous, I wish friends. I wish my friends were caring like that. மகனா ரைடன் இருக்கல்ல. Anyway, are you scared, little friend? Don't you worry now. It'll be over. Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. But try and be natural. MC குள்ள பேய் பூந்துருமா? It's like he's sitting inside the painting. Huh? Is Paimon seeing things? Did the painting just move? பின்னாடி ஏதோ நடக்குதுடா. Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some intense thoughts going through your head. A wish, for example. Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits? Probably something to do with writing? நாவல் எழுதணும்னு கேட்பாங்க. Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? The painting is moving again! What the? என்ன பேய் பூந்துருச்சு?
அந்த ஊமை பையனை பேய் பிடிச்சி என்னென்னலாம் பண்ண போகுதுன்னு தெரியல. வாய்ஸ் வேற மாதிரி வரும்ல. கில்ட்டு பைலி. I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. Getting a taste. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for help with their writing? Are novels so popular in this day and age? We got you! So you're the one who wrote a first-hand guide to summoning spirits. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in the book? Oh, Lumin தான் இன்னும் ஃபன்னா இருக்கும் ஏத்ரோட ஆக்சுவலா. Huh? What's this? ஆக்சுவலா பேய் பிடிச்சா நமக்கு என்ன வாய்ஸ் இருக்கோ அந்த வாய்ஸ்ல தான் பேசுவோம். No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap, haven't I? You ask me what my game is here? Well, எம்சியோட பவர்லாம் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? To use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to make their glorious return to the world and plunge all of Inazuma into a brutal, bloody war. What? Paimon knew it! You had an... Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense great power, great power within him. MC kanna parenga. Good. With this power, no one shall be able to stand in my way. Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him! It is futile. You shall never. Body belongs to Mia. Hey, come on, wake up! Don't let him take your mind. Miko, think of something. Miko, Miko. அவ இப்ப காமெடியா தான் சொல்லுவாளே. என்ன வாயடிச்சு நிக்கிறா? என்ன சிரிக்கிறா? யோ, இவளுக்கு இந்த கொழுப்பாகாதியா? என்ன பதில் சிரிப்பு சிரிக்கிறான்? பாட்டு பாடி பார்த்துருக்கேன், சிரிப்புக்கு சிரிப்பு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பாய்மான் மூஞ்சி வெளுத்து போச்சு. Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. You caught on so quickly. என்னது ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா? Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what you were going for, yes? Never one to stand on the sidelines of a good spectacle, are you? Always got to dive in and fan the flames, huh? You mischievous little kitsune, you. Prank பண்ணிட்டாங்க bro. Look what you've done to this little flying one here. Oh, poor thing scared witless. பாவப்பட்ட பாய்மான் பேலாயிட்டா. You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now you're trying to blame it all on me? Rakusai? Miko, you guys know each other? Yes, we do. Of course we do. Allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirits, Urakusai. book படிச்சேன்னு சொல்லும்போதே நினைச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த ஆத்தர். No, wait. To be more accurate, it's Urakusai's memory. Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something that comes from the ley lines. Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? You witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, of course there are going to be yokai memories too. In life, yokai possess supernatural powers, and even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to control whether they are visible or not. Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard someone yelling, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." Piqued my curiosity, so I popped inside his body and wrote a novel for him.
So that's how it happened. But why did you include a summoning incantation in the novel? Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daioko. The memories of other yokai can't possess human bodies at will like I can. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything they're staging to do, they can go and get it done. But... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to She is humans. trying to say va. Sheingra male voice-ல பேசிட்டு இருக்கான் இன்னும் புரியலையே அப்படியே பேய் ப்ரோசஸ் பண்ணாலும் MC voice-ல பேசணும் என்ன கர்மமோ Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yes. And they might have a fever or whatever. But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with their own two hands, given that they're not born blessed with the same powers that we enjoy. As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves, it's quite right that they learn their lesson eventually. So when you think about it, we're actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? Yes. ஆம்பளை காது வச்ச கிட்ஸ்னே அப்புறம் இன்னைக்கு தான் முசோக்கோ டென்சைல பார்த்தேன். All right then. You finally convinced Paimon. You guys were right. What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one of the most powerful yokai out there. Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirits, to become the most popular in Inazuma. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to summon me. I knew you must have some ulterior motive. You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must say it feels good. Enjoy பண்றாங்க. Just a little girl, always hanging off my shoulders. A few hundred years later, and you're all grown up. Oh, Urakusai, how much time do you have left? Not much. That goes for all of us, actually. சின்ன பொண்ணா இருந்துப்பா போல இருக்கும்போது. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help but ask, are we ever going to have another Hyakyako? Hyakyako? Don't you worry about that, Urakusai. Arrangements are being made. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakusai. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all these years? I've been great, of course. Every day is a happy one. சந்தோஷமா இருக்கா. Especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle given how pig-headed she can be. Coke, அதே pig-headed. அதே கோக்ஸ் இது பாத்தீங்களா? ரிலேட் பண்ண முடியும் கோகமா இருக்கீங்களா? லாஸ்ட் ஆர்க்ல வந்து அசேனா இனானா அப்படின்னு ரெண்டு குயின் இருப்பாங்க ப்ரோ ஒரே பாடிக்குள்ள. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஊர்ல இருக்க ஒரு இவன் என்ன சொல்லுவான்னா குயின் இஸ் அ பிக் ஹெடட் பட் ஷீ இஸ் வைசர் தென் எல்லாத்தோடும் வந்து அவ தான் ரொம்ப வைசர் பர்சன் இந்த ஊர்ல பட் ஷீ இஸ் அ பிக் ஹெடட்னுவான். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு பர்சனாலிட்டி ஒரே பாடிக்குள்ளே இருக்கும்.
இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியே இருக்குது. கோக்ஸ் சே இந்த டைமில் கோக்ஸ்லாம் போயிட்டாரே. Oh, well, great. That's fantastic. Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yai Publishing House's ace in the hole. And I would personally be hounding you over your next installment. கிளம்பிட்டானா? He disappeared. Are you awake? How are you feeling? உராகுசை கேர்ளா ப்ரோ? அதான் ஷீன் மென்ஷன் பண்ணது வந்து எனக்கு பாய்மான மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தெரில. அதனால தான் கேட்டேன் ஷியான்ட்டு. ஆனால் மேல் வாய்ஸில் பேசுதே. இவங்கெல்லாம் வந்து பாய்மான தான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னாங்க. என்ன அளவோ தெரியல ப்ரோ. Are you all there? Here, like last time. Repeat after me. 3, 2, 1. You beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? ஜாலியாக இருந்துச்சுங்க. I remember everything pretty clearly. I just couldn't get... Good. Saves me from having to explain everything again. Hearing Urakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping for. Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines, it will still be quite a sight to behold when the time comes. ஓ ஃபேண்டமில் மேல் தான் போட்டிருக்கா. அதான் ப்ரோ கன்ஃபியூஷன். அங்கே ஷீன் மென்ஷன் பண்ணுவா, அது அவளை மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து வாய்ஸ் வந்து மேல் வாய்ஸ் தான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி மேலாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, I'll need your help with the ritual. சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ப்ரோ, அதுவும் வந்து தப்பு. அவன் சொல்கிறான் பாருங்க, என்னோட ஷோல்டர் சின்ன பிள்ளையா உன்னை பார்த்தது என் ஷோல்டரில் ஏறி விளையாடிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த 100 வருஷத்தில் இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கேன்னு சொல்கிறான். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவன் வந்து ஏமிக்கோட கொஞ்சம் பெரிய ஆளாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You cannot be serious, Miko. After all that, you still have more errands for us? You guys teamed up to scare Paimon just now. If you Miko is good, bro. He can pull. Anything you ask for, think again. But Raiden is coming after that. You can also have Raiden. Oh, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Paimon's paycheck? Paimon's paycheck. Well, there's no way out now. We're in too deep. Just to go in a song. எங்கேயா முடிஞ்சவொடனே கட்சீனை வந்துருந்தீங்க, ஒரு வெண்ணையும் வரல. ஏமாத்திட்டாங்க குமார். இந்த வந்துருச்சுல. Well, hello there, இல்லையா? my little helpers. So nice of you to join me. லிட்டில்னு சொல்லி சாவடிட்டா. As if we had a choice. We just want our paychecks. ஓகே ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. பட் அவன் மேல் தானே, அது வாய்ஸ்லேயே தெரியுது. அதுவும் இல்லாமல் அவன் சொல்கிறான் அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்சஸ் சின்னதுலேருந்து விளாண்டதெல்லாம். ஸோ மேலே தான் இருக்கணும். What exactly do we have to do to make this Hyakuyaku happen? Also, to be clear, we actually have no idea what it even means. கிட்சுனேனாலே வந்து பெண்களாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, அது எனக்கு தெரியாது. நான் இன்னும் வீவாலாம் மாறல. ஷேடோ கேமிங் இப்போ தான் ப்ரோ சொன்னேன். யூ கேன் கெட் ஏமிகோ இஃப் யூ வாண்ட் her desperately, or you can go for Raiden கூட எடுக்கலாம்.
It might sound ominous, but to put it simply, the Yakiako is just a gathering of the yokai. But flying Grayson now. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them that their silhouettes would block out the moon. But now, the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no longer able to fly. So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the wandering memories together in one place. When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will be satisfied and return to where they belong. All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that I added to our novel? Oh yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a moonless night. That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell to help calm the ley line memories. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to do two things. Your friend list full ah irkiya paakren yaradu idella irukanga adha solren if you are that much desperate to get Miko, definitely go for Miko. Otherwise, Ryzen, best option. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting possessed. After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monster activity. The memories are normally dispersed and don't pose a threat, but when their energy is concentrated, it is likely to disturb the monsters. They may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. அதான் அவனுங்க விஷ் கிடைக்கும்னு நினைச்சு ப்ரே பண்ணி அவனுங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பி வைக்க போறானுங்க சாந்தமா. ஆர்கான் லோர் வைஸா ஸ்ட்ராங்னு கேட்டிங்கன்னா என் வாயிலிருந்து அந்த 6 லெட்டர் வேர்டு என்னைக்குமே வராது ப்ரோ. ஒரு காலத்திலையும் என் ஜாங்கிலேயை தவிர வேறு ஒரு ஆர்கானை நினைப்பதாக இல்லை. பட் வந்து கேமில் கேட்டிங்கன்னா Ryzen seems pretty powerful than both of the drunkards. Okay, I will come see tomorrow. Dad is sleeping next to me after hearing you said ask please surprise me. Okay, bye. Yo. Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Weird boy Nikki bro. Okay, let's get going. Side maidens எல்லாம் துரத்தி விடணுமா bro? பொசஸ் ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. To send them out? Yep. கிளம்படி. I see. We'll be taking care of a couple other things for her. It seems like Lady Guji's never allowed anyone else to be in her presence when thank you for helping with the ritual. Don't worry, we're much. பண்ற ரிச்சுவல் யாரும் பார்த்தா அப்புறம் அவ தொழில் என்ன ஆயிடுது? Let's go deal with the monsters down the mountain. இந்த பறக்கிறது தான் ப்ரோ எனக்கு பிடிச்சது. பறந்தாலே எனக்கு இந்த கேம் பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு கேம் இந்த 7 Deadly Sinsல வந்து அந்த கிங்குங்கிற கேரக்டர் வந்து நார்மலாகவே பறக்குதா இல்லை அது கிளைடிங் எஃபெக்டான்னு தெரில. பட் சீரியஸாக இருந்துச்சு. ஆமாம் ப்ரோ, அயாட்டோன்னு ஒரு கேரக்டர். அது நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வரில் கென்ஷின் லீக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்குது ப்ரோ. அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா தெரியும். அயாட்டோங்கிற கேரக்டர் இது ஹைட்ரோ எலமெண்ட். அயாக்கா இருக்கலாம் கிரையோ எலமெண்ட், அவளோட பிரதர்.
Go to the main road. வந்துட்டனே. Cutscene. At nightfall, some monsters slowly congregate in this area. These monsters look really riled up. நல்லா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கீங்க. Yep. Let's get rid of them as fast as we can. All right, here they come. Illusion. No, my sword. Rain cutter. Teamwork is strength. Eat this. There is no escape. Now you shall perish. Witness the power. Not good. The brightest flames. எப்பற ஒரடில கொன்னா? கோப்பா மாவனே. Shine down. Torn to oblivion. There's so many of them. Come on, you can do it. 5 star தான் bro சொல்றேன். அயாட்டோ. There is no escape. Everybody stand. ஆமாம் bro, ஷோகன் வேற லெவல் தான். May my final stand be a monument to chivalry. Shine down. All right, that's the last of the monsters. How far along do you think the ritual is? கட்சின போடுவாங்களா மாட்டாங்களா? சாவடிக்கிறாங்க. டேய் போட்டு விடுங்கடா. தான் வந்துருச்சு. வேற மாதிரி. So many. They're everywhere. Huh? Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. பா. இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து மூணை மறைக்க போதா? BGM. All right, little one. தெரி. You look a little nervous. அந்த கண்ணை பாருங்க. Hyman's never seen anything like this before. Wow, they've really blocked out the moon. மூணை மறைச்சிட்டேன். It does look a little intimidating, doesn't it? Intimidate But I ஆகுதா? know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. மொத்தமா எல்லா ஆத்மாவையும் சாந்தி படுத்த போறாளா? ஐயோ, டெம்ப்ட் பண்றாளீங்களே. ஆஹா, Do they really have to go? It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, ஒரு சுத்த சுத்தனா பாருங்க இப்படி. அது வந்து பஃப் bro. Cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence, I perform this rite. இது வந்து ஊர்ல இருக்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்களா? நைஸ். Book says, recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. Oh, Hakushin, cause of this enchantment. I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally.
Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course. Just as I thought, the ritual went very smoothly. Thank you both. But the look on your face just now... I'm fine, seriously. Really, கண்ணிய வேர்க்குது. No. Honestly, you two. Miko. Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal is... Okay. Well, see you soon then. முடிஞ்சா quest அந்த சுத்து இருக்கே அந்த சுத்து ஆஹா ஓஹோன்ட்டாங்க இந்த கட்சீனை வச்சே பொழப்பு ஊட்டிதான்யா சை சை BGM தெரி You look a little nervous. அந்த கண்ணை பாருங்க. Raymond's never seen anything like this before. Wow, they've really blocked out the moon. மூணு வரஸ்டாங்க. It does look a little intimidating, doesn't it? Intimidate But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. அந்த சுத்து அதுதான் bro அதுக்கு தான் வெயிட் பண்றேன். They have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. மொத்தமா எல்லா ஆத்மாவையும் சாந்தி படுத்த போறாளா? ஐயோ டெம்ப்ட் பண்றாளீங்களே. ஆஹா முடிச்சு. ஆஹா 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 ரைட்ரா வேற மாதிரி அவன் அப்பயே சொல்லும் போது சுதாரிச்சிருக்கணும். ரெய்டன் கட் சீனை விடுங்க, ஏ கட் சீனை பாருங்கன்னு. டெம்ப்ட்னா தூண்டுறது ப்ரோ, புல் பண்றதுக்கு. இப்ப நம்புறீங்கயா, இப்ப நம்புறீங்கயா. நன்றிகள் கோடி மக்களே, இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயினிங் ஸ்ட்ரீம். 11:15 ஆயிடுச்சு. பாபாய், see you tomorrow. நீங்கள் லூப்பில் போட்டாலும் பாய் கைஸ், தேங்க்யூ. மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. நன்றிகள் கோடி. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த 40 லைக்ஸ். ஷேடோ கேமிங், ஐ விஷ் யூ லக் டு கெட் ரெய்டன் ப்ரோ. குட் லக். 10 புள்ள ரெய்டன் கிடைக்க வாழ்த்துக்கள். பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி. இரவு வணக்கங்கள். பாபாய். அப்புறம் விளாட்லாம் ப்ரோ. அது சும்மா ஃபீஸ்ட் தானே. டைம் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. 11:15 மேலே ஆயிடுச்சு. பாபாய், கோ டு ஸ்லீப். வில் சி யூ டுமாரோ. குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட். குட் நைட். பார்த்துட்டு என்ன என்றையா பாய், கேனையா பாய், ஷேடோ கேமிங் பாய் ப்ரோ. மீக்கோ இல்லை ப்ரோ, நான் புல் பண்ணல. 45 புல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. பாபாய் பாபாய் பாபாய். சி யூ கைஸ்.
Bye bro. Psycho God, bye bro. Remains constant over the centuries. Zogosins, bye bro. But human life is like the dew at dawn. Bye gal or a Kodi. bubble rising Nandrigal from Kodi. water. Transitory. Good night gal Kodi. செஞ்சு வச்ச சிலையா இருக்காளே இன்னைக்கு போய் அந்த கட் சீனை 1080pல பார்க்காம தூங்க மாட்டான்டா. கட் பண்ணி லைவ் வால்பேப்பர் ஆக்கிறேன். எவன் என்ன தடுக்கிறான்னு பார்க்குறேன்.